Abusia, my memo akwaba and from the Nations Anchor TV on YouTube, on Facebook, and on TikTok. Awie anopa numre say what be PM video yi so akwaba bio. Ni nyina ne say few days ni on social media. Menim say wahu wahwe videos ni what it nsem ni bi about a group bi a ebeye dedwa say omo ye occult group o makwa akoto enipa body ato epum. I think you've seen this video. Many omupeni kese the leader of that group ena atena se ebedi nkomo na yabɔ wuram adɔsukɔ atie se eye nokre na di enti na eba ne sa enya nokre wom ene sen enti misrew so what join me on this particular platform at this particular moment. Thank you so much Jibre na emura seminum yendo mosukɔ. Don't forget so we be share we be like video no ato apeta ma afoforo nso enye bi atie. All the subscribers on this platform, thank you so much for your support, liking, sharing our conversation. So then the first time also I'll be a video so I will tell you or more than I say also over subscribe. Now be your community and after subscribing, turn on the notification so that you won't miss any of our update. Don't call penny ho near no and go drink combo. Opening upon boko there. That's right. Now would Dina Kasa the same? Come di yankasa na patrol patches. Idia like do dona de benimu the minimum a Lord, but minimum say Lord nkwa ewa enti Lord Akam Rebakam. Lord Akam Rebakam. Akam no actually say creator. Okay. Obo ade. Okay. And Rebakam actually say vanquisher of darkness. Okay. Or the destroyer of ignorance. Darkness meaning ignorance. Okay. So Rebakam means the vanquisher of darkness. Okay. And Akam ne creator. Okay. Yes. So Lord Akam Rebakam. Yes. The Lord no. And then the next one is Akam. Akam. That is the creator and the vanquisher of darkness. Darkness. Abusuya yene Lord Akam Rebakam, the leader of the accused occult group to have dumped a dead body into the sea at Nkontompo in the Sekondi Takoradi district. Yababa ran seminim. Opening ayanokre. One the leader of that group ihum on social media na motrede se makoto nipa body ato epum no. One is the leader of that group no. Pacho many the leader of Spiritual Science Society Africa. Spiritual Science Society Africa. I am fraying and I boy who some running the spiritual scientists. Okay, the spiritual scientists. I didn't know mokoto nipa body to epum. Enya no kware say akoto nipa body ato epum. Anya bi akrampo no ebusia be na be ho kwan say be form de hye na eden koto no to eden epum. Okay. Busia bi no be ho masa kwan ni mpo in the first place. Etia Ghana mamre no. And yankasa mu kra ye spiritual society kra na sanso eti yankasa yan principles. Okay. Aye de den ye de te yankuo ni na say ye den ye de bu yankuo ene ye ho keka ho. The beden say sa se bo bi kra de beden E de be ya so yen so. Betumo so. Okay. Yen ha no ba ha yen wenam. Okay. Yenku aboa. Okay. Eye enam aduane so nam ayedi mumu wenam. Mojanam. Ade bia moja wo mu yenwe. Okay. Yenku aboa. Ensa krampo yenum bi wa ha. Ensa smoking tramo den. O ye member wa ha onye den. Untumi nyesa admedie no. Okay. Inteyo ana smoking bi ekeka ho bi ara untumi nya bi ko ken oden yo. Inteyo wa say ekuo bi se yebetumi de sa nsusubone na eden. Esusu ekuo bi se. Sane sanete de ne bebiri na manfo ate on so many platforms. And na kwenya na ba. Edi poti ni siye na ehwase sen na eyede ba samwa. Amepa sho yenua ba kon for the sake of interview ne sadity no. Ne din e friend say brother IKL. Okay. No a member ojinemu pa na say member titiri wa na so the member pon the no way in society mu pa. Okay. Na no ye panyin di dubia kese bi won kraman mu ha. But takwade na obo na bra ade ye den edi nyinye. Okay. Na obe fi mu be yare kaka no ye den o de fi mu.
na yɛn ha no mo deɛ yɛn society yɛ no yɛn ma kwan sɛ yɛn no yɛ sɛbesɛbe yɛnyɛ yɛafoɔ no a yɛde yɛn mpa ebom n'ani sɛ owuo ba me so da yɛnim sɛ yɛ dɛn waba asase so nkwa yɛwo nko adeɛ nea aka ne so bɛyɛ dɛn wobɛwu nti yɛn te ase mu no sɛ yɛte asase so a yɛbɔ yɛn ho anaasɛ yɛboa yɛn ho wɔ nkwa mu no na yɛboa yɛn ho nso ayɛ dɛn ato ama owuo mu nso okay nti dɛn ne yɛyɛ nea ɛwom ne sɛ yɛwɔ ho kwan anaa yɛwɔ hyehyɛdeɛ wɔ hanom a wo a wɔ ha bi a yɛ member biara no wotumi bɔ mmɔden yɛ dɛn wowɔ ho kwan sɛ wobɛ opte for ɛyɛ cremation okay a wobɛtwerɛ will yɛ will a bɛtwerɛ wobɛgya copy ama society no anaasɛ na wagya copy nso ayɛ dɛn ama wabusua nti either so bɛyɛ ne verbal anaasɛ bɛyɛ dɛn wobɛtwerɛ ato hɔ wagya ma wabusua no wagya bi nso ayɛ dɛn ama society no okay ane ɛwɔ ne a ɛbi ya wompɛ cremation ba apɛ society na bɛyɛ dɛn sɛ yɛ cremation no ne nyinaa mu no wopɛ sɛ society no bɛyɛ dɛn ɛbɛsie wɔ a woma abusuafoɔ yɛ dɛn ɛte sɛ society wei na meyɛ dɛn medɔm ɛwɔ sɛ ɔka wɔ berɛ a wote ase mɛntwɛn ma nyare nda hɔ anaasɛ wowu na asɛ wayɛ dɛ waka ɛno nkyerɛ sɛ woyare da no nso bɛwu nti na obi anim sɛ yɛbɛyare da hɔ awu nti na yɛyɛ ne sa daa bi na mmom ɛberɛ a wobɔ wo bra nyinaa no ma wɔn mo ho hia wɔ bra bɔ mu hu sɛ society wei na meyɛ dɛn medɔm ɛyɛ the spiritual science society no ɛna meyɛ dɛn medɔm nti no yɛfi mu a mɛpɛ sɛ ɔmba bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ me asieyɛ anaasɛ ɔmɛyɛ me wofu som yɛ dɛn ɛma me okay nti yɛnnua yi nso saa no no nso te ase ɔyɛ dɛn ɔyɛ no ɔka kyerɛ ne wɔfa asefoɔ ka kyerɛ ne nuanom ayadeɛ wɔmfa nsie ne fellowship with the society na yɛ one of his major pride ɛwɔ de baabi a ɔyɛ dɛn ɔbɔ ne bo so ka sɛ meyɛ spiritual science ni ate aseɛ na yɛ lodge ni na ɛberɛ ofii mu no nti ɛberɛ ofii mu no na abusuafoɔ ankasa ɛfa phone ɛfrɛ yɛn kyerɛ sɛ yɛn nua no ayɛ dɛn ɛfi mu o na ɔkyerɛ sɛ aha na ɔyɛ dɛn ɔdɔm ɛberɛ a ɔte ase kora mpo na ne nua no mu nyinaa yɛkɔ hɔ ɔba ha ɔmo nyinaa nim yɛn nso yɛnim mu ate aseɛ sɛ ne mfɛfo bebree ɔmo wɔ ha ɔno ara na ɔne ɔmo ɛnante ɛkɔ fie yɛkɔ ha nti ɔmo nso ɔmo nim ne mfɛfo no bebree ɔmo yɛ members yɛ dɛn ɛwɔ ha nti ɔmo kyerɛ sɛ yɛn nua no afi mu nti na ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔ yɛ dɛn ɛkɔkyia nti yɛkɔkɔkyia ne yɛkyerɛ sɛ na ɔmo kyerɛ sɛ yɛn nua no afi mu ɔkaa sɛ ɔpɛ sɛ ne sonku anaasɛ ne sunsum kuo ɛtumi yɛ dɛn ɛtaa n'akyi na yɛpɛ ne koraberɛ na yɛsɛ okay ɛne saa deɛ a yɛdeɛ mmerɛ mu no abusua na ɛwɔ tumi wɔ funu so ɔsom mu no mmerɛ mu no abusua na ɛwɔ tumi wɔ funu so ɛna amammerɛ mu no nso abusua na ɛwɔ tumi yɛ dɛn ɛwɔ funu so ɛnyɛ ne kuo nti sɛ mama yɛn kwan deɛ mo na mama kwan a yɛtumi yɛ dɛn ɛyɛ na sɛ mama kwan sɛ yɛmbɛyɛ ma no deɛ ne yɛn nso yɛ dɛn yɛdwe to nkɔ sɛ yɛn nua no no a nadagya mu yɛtumi nhwɛ ma nadagya mu nyɛ dɛn ɛnda hɔ na nadagya mu ada mpan deɛ na ɛwɔ sɛ ne nuanom nso abɛyɛ dɛn ɛbɛkata nadagya so yɛ dɛn ɛde ma no ɛne yɛhyɛ ɛda nti ɛda no a yɛkyerɛ sɛ abusuafo nhyɛ da nti ɔmo hyehyɛ na ɛyiyɛ ne biribi biara gye biara no ɔmo ne yɛn di nkita ho ɔmo ne yɛn di nsawɔ so a na yɛde plan ne burial ne de biribiara de yɛ dɛn ɛde maa no ade bɛsi ɛda a yɛde kɔsie no no ne na wɔhwɛ dan kora mpo no a yɛkɔ ne kurom Ogua kurom ɛyɛ Suedro kwan so Ogua kurom yɛkɔɔyɛ ɛma ne nuanom no abusuafoɔ ɛwɔ ha no ɛkɔkɔfrɛ abusua kɛseɛ no nyinaa ɛwɔ ne kurom nso yɛ dɛn ɛsi adwa ne yɛkɔɔyɛ ne yɛkɔbɔ yɛ amanneɛ sɛ yɛn nuane no na ne ɛwɔ hɔ nie wafiri mu na abusua bɛma ho kwan a yɛn nso asi yɛde kakra yɛbɛtumi ayɛ dɛn yɛayɛ ne yɛbɛtumi ayɛ dɛn ɛde agya yɛn nuane dɛn ɛkwan abusuafoɔ ahemfo abusua panyimfoɔ nyɛ agye to mu sɛ ɔka kyerɛ yɛn na sɛ ne saa deɛ a ɔhaw bi yɛnyɛ dɛn nti momma yɛhu nneɛ ɛwɔ hɔ a wɔ sɛ yɛn nso yɛtumi yɛ dɛn yɛtumi yɛde boa na yɛtumi pɛ n'akyi koraberɛ fɛfɛɛfɛ ɛyɛ dɛn ɛde ma ɔmo tɛhyiɛ no ɛne yɛkyerɛ sɛ yɛba bɛbɔ mpaeɛ ama no yɛba bɛyɛ awufo som yɛn kasɛm yɛfrɛ no valedictory service yɛba bɛyɛ valedictory service yɛ dɛn ɛde ama no na yɛbɛba baabi ɔmɛdeda no bi yɛbɛba nti ɔmo ayɛ dɛn ɛnhu ɛberɛ a mohyehyɛ wɔ mo dwumadie ne ɔmbɛyɛ biribiara no na ɔmo ne yɛn di nsawɔ so bisa akwan dɛn na ɛwɔ hɔ yɛn nyinaa na yɛn nso yɛfrɛ mo ebisa sɛ ɛkɔsi sɛn ɛkɔ sɛn nti yɛne ɔmo di nsawɔ so akɔpem sɛ ɛda no du yɛyɛ dɛn yɛde kɔ ayie na ayie ne mmerɛ no ɛyɛ 22nd August ɛyɛ Friday ade bɛsi 23rd ɛyɛ Sunday ɛyɛ weekend yɛ atwa mu yɛyi ɛna
on be ye don't know a yeni wo takrade aponwa. Okay. On fe na aponwa St. Mary's Boys School e hono na ebra no takrade no e hono no ye den no kire ade okay no teacher ni ye den e wo kura nse no benya adwuma kese a ye de ba e akra ha nagrat okay no ye nagrat panyin pa me wow. mpese me bodin ye ne mebi yeah but enye hwekra asemani apa bibi so ya ebi ma come Facebook akohu ebra ye come de kan bo ho ye de kan choro bibi kakra to me Facebook page ye koye nua bi ade na ebi mo de kan de atwi de ye nima twitwi fam bi de dant me mpese me den me sanso me ko hode ya den de abo mo ba no ye panyin pa na ye de ye koye nti ye du hodo ma fiada se ye fi hampo be ye 3 ye de ekoho ye kodu hono ma ye efiada ti efiada ne na anajo ye du hono mu 11:30 ti da ekwa na asa about 1 about 12 ebi nso di about 12:30 bi 1 anajo 3 na wo se ye sore ne ye boa ye ho esa ne se omu si ne pe ye wake keeping na epesi ye no wan si ni wo bebiom ne bededa na obedwam omu si ni wo ne fie ene won krofo okay nkrofo so watakrade hono ma secondary takrade hono ma te ho ne ye nyina tutu ye nkas ye hye ye nya sore ntare ye ntare ya hu no ye hye shirt no and ye fene singlet okay ana ne ye di twa ya sete sento ma ne ye fene ged okay ni nyina mo ye kabo ye fene regalia okay ana ye nyina dress ye kosi ye osun wa ne ye den mo hye ye hye ni nyina dress fa ka ne ye den ye de call ne fie e bi ye den ye de da no wo ipetemu wa na ye nyina ye den ye gina ye nua ho e bo mpa ma no ye Catholic ni na hu masha fo bo so ye bedside ritual na mo kura mpo kwan so no kura no na abosonfo etumi be ye bedside ritual eden edema nti se na ye nso ye hyehyede mu tie no ye kogina ho ye eden eboa no ye den ye valedictory service na ye den ema no enye kokwam wo bebia obiya ye den amanfo wo ewo ho ebusua wo ho ne nanfofo ne workers ya deda na mu no ɛhɔ na yɛgyina yɛ den ɛbɔ mpae bibia ne nua no mu nyinaa yɛ den ɛwɔ hɔ obia ne tua ne yɛbɔ mpae fɛfɛɛfɛ ɛde ma yɛ nua no sɛnea nkɔte ase na nkɔ ɔba meeting wɔ sɛnea ne me ne wɔ temple yɛ a ɔbɛyɛ a aha na ɔba meeting okay yɛn temple wɔ ani anka ɔba yɛ anka sɛnea anka ɔba ne yɛyɛ convergence kyerɛ sɛ anka bɛkɔ asɔre hyia mu da ne yɛyɛ no convergence okay ana sɛ yɛyɛ ɔsɔre som anaasɛ yɛyɛ impejasom which is a higher spiritual exercise peja ye hu eden aben otwedi ampona se to make kese a ye eden and otwedi ampona se ne obo ade nyinara and ye friend commutation and conclave okay enti no se na nko ba conclave and oba libation magic and also oba libation and deliverance service and also oba 31st night and also oba Christmas sun ritual and ye no 23rd 22nd to 25th every year and oba media communication ceremony and all the programs as na ebe no saa nso na ekọ ho ye den ye ma no na ufu som no na akoye se ne hyehyede ma na se meka se ne kwan bi so akoye se ne ye ne papa mu nti ye nyane ne nye de enya biem nti nye ne ya ye ne nimi se ne ye ne ye de ye ne ye atwato ba mo ye last one ne da ye den kaye ye de ye den ye de ye ja ne kwan okay nti no ye wie no na e wo se ansa na ebesie de no de nyina ye nhyehyede na asem pa ebo ne dwumadi ye di ansa na esie ya den aba ti yakobo mpa ya ma no ye di ho no ye ne ntare hyem ana ase ne ne ma na ho na kade a obedwa ni society ye de ye den ye de ma no na kade ni bi ne ode building ne altar ana ne muchia na fore muchia bible so ana ase onko beka sa na fore muchia which is altar enti ne muchia so ade a oye den na ebrotias no nso ye den de bom pai de franya kopon na so ye den ode grow no na so tena so ye meditation no sa ne ma na nya ne ma obi bituma kofa ye den eyusu ono kwa dia ne ntare ye ne singlet ne ged ne candle ne ring ne incense ne Florida water ne candle stand ne Egyptian burning chalice we nyina ne ma ewo hodom okay also member bia wo bia ye de boy empire ene ne manipulative circles and as a master seals okay na wo say den yakofa
yɛkɔfa no nyinaa na yɛboa no ɛsɛ yɛnua no afim ɔkɔ yɛtumi fa nkɔgu bɔla so na yɛsɛ yɛgu adeɛ no ho fi kɔ yɛn nso yɛte ase yɛyi so sa nneɛma no bi okay yɛtumi nso nkɔtutu fam nso fa yɛ dɛn ɛfa nhyɛ hɔ na obi kɔtutu nso ɛ nti na yɛpo mu ɛne yɛnim yɛnso yɛnim deɛ yɛnim sɛ ade bi a wabɔ deɛ mu biara no tumi yɛ dɛn ɛwɔ mu Nyankopɔn ho so yɛ dɛn ɛwɔ mu ɛpo nso na di kan ba asase so ansa na adeɛ nyinaa yɛ dɛn ɛba nkwa hyɛ ase wɔ ɛpo mu ansa na ɛba asase so okay nti we revere mother nature nti na bɛhu yɛn phone bebree ne yɛn videos bebree gu social media na yɛyi a before koraa ansa na asɛm wei ba no ɛyɛ dɛn ɛyɛ ɛpoano na yɛgyina yɛ dɛn yɛyɛ yɛn mpaeɛ ne yɛn dwumadie bebree naa no okay yes nti no yɛdi saa dwumadie ne yɛkɔɔyɛ nti yɛ drive a yɛfiri hɔ kɔɛ me na medi anim ɛna yɛbisa ɔkwan so sɛ yɛpɛ ɛpo bi ɛbɛn yɛn ɛhanom yɛbɛnya po bi ɛyɛ dɛn ɛbɛn yɛn mebisa obi ɛna ɔkyerɛ so oh ɛpo ɛbɛn mo deɛ sɛ ahɛyɛ a nti momfa kwan so ha nti yɛdi kwan no akyi drive yɛ a ɛna yɛde kɔdu mpoano nti mpoano no na yɛ sɛ obi ka na sɛ wontumi mfa wo ama no yɛ nkɔha nnipa bi mu mepa akyerɛ sɛ na mepa akyerɛ sɛn wakɔbɔ mpae na ho sɛ nnipa bebree gu hɔ no ma wonkɔgyina hɔ mfa wo mpaebɔ nka hɔ mo wotew ho kakra ɛna ɛyɛ saa ne yɛyɛ no wokakɔ abɔ asu na wokɔ na fishermen gu hɔ bebree a wonkɔgyina ɔmo ntam bɔ asu kɔma wodi ɔmo dwumadi ansa na wɔyɛ dɛn woba nti na wɔ sɛ gap kakra nti ne yɛmove yɛn ka no kɔpɛ baabi a ɛnyɛ dɛn ɛndisturb biara na dede ni hɔ sunsudwuma nso yɛbɛyɛ dɛn wabɛyɛ no ɛne yɛyɛ dɛn yɛkɔgyina ɛhɔnom ɛna yɛfa ne nneɛma no a yɛde yɛgu kotokum na ɛho adeɛ yɛde dɛn ɛde foroyɛ na abotan ne yɛapaapae abɛsɛ hɔ no sea defense mu ayɛ ɔmo de abotan akɛseakɛse rock boulders ayɛ yɛyɛ sea defense tententen ne yɛyɛ dɛn yɛforoyɛ okay ɛna yɛforo soro hɔ nti yɛforo soro hɔ no na yɛhwɛ baabi a hɔ yɛ dɛn ɛyɛ a yɛbɛtumi agyina na yɛn nsa ɛtumi akɔ ɛpo no mu a yɛbɛtumi ayɛ dɛn ɛhwɛ yɛ nneɛma no ayɛ dɛn agum ɛna ɛneɛ megyina hɔ na meyi Florida water ɛna mede bɔɔ ayi mpayɛ twɛ dɛ mpɔn basa yɛ dɔm asase ahoma wɔ nsuo ɛwɔ mframa mɛwɔ asase mu ɛwɔ ogya mu ne yɛfi benkum nifa ɔsram ne ewiem ne yɛfi ne maame akyi ne papa akyi na mebɔ efi sɛsɛ brada IKL ne maame akyi papa akyi yɛfi yɛn nso maame akyi ne papa akyi ne yɛhwɛ asase a yɛgyina so yi na mebɔ kurota kurade second day ɛna yɛbɔ yɛn mpae ne yɛka bi yɛ dɛn yɛde frɛ yɛ ne yɛbɔ sɛ ɛnɛ yɛn nua yi nipa biara ɔba asase so a ɔda nsuo mu ɛsane sɛ awodeɛ mu no nsuo na yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na yɛda mu 9 months ansa na yɛayɛ dɛn yɛawo yɛ dɛn aba nti yɛwu a yɛn nua yɛwu yɛ ɔyɛ dɛ ofi akasɛfa asase so yi nyɛ ɔde bɛɛ biara no yɛntumi mfa ne mu bɛyɛ dɛn ɛmbɛtum ba ne ho akadeɛ na sɛ nea ɛwɔ ne ho biara no yɛde yɛ dɛn na nea biara na yɛde yɛ dɛn akade biara a society de ma ne biara no yɛde ba bɛyɛ dɛn ɛbɛgu nsuo mu ɛyɛ ahyɛnsodeɛ gyina hɔ sɛ yɛn nua na yɛde ne yɛ dɛn yɛde ne yɛ dɛn ɛma back to mother sea no ate aseɛ ɛne yɛbɔ mpaeɛ nyinaa nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛberɛ a yɛduu hɔnom no aberante bi fi kuro no mu ɛbɛpinkye yɛn ɛbisaa sɛ dɛn ne yɛyɛ no deɛ adɛn ne yɛnkɔka nkyerɛ mpanyimfo no bi ɛne ɛka yɛn so wode yɛn wie bɛyɛ deɛ ɛka kɔhu mpanyimfo no so nka wode nso ma yɛ na no pɛ biribi akɔyɛ lie bi wobɛhwɛ getofo yɛm gu mpona no yɛ pɛ sika bi akɔyɛ lie bi ate ase members no yɛkɔpɛ so mpamo na mekyerɛ sɛ dɛ ma monyɛ dɛn ɛmpamo no mode ma no ngyina hɔnom kɔyɛ nimdeɛ mu no nipa biara wɔ mpoano biara ɛyɛ nsuo ne ba biribi ni ɛna wokɔ mpoano sɛ kɔyɛ a ɔmo bi asrɛ wo biribi a ɛwɔ sɛ ɔde yɛ dɛn wode ma no ɛsane sɛ anya biara wokɔ na kɔtoo sɛ mpona no ayɛ neat na sɛ hɔnom ate a ɛyɛ ɔmo ɔna ɔmo prapra hɔ ma ɔyɛ dɛn wobaeɛ tɛnyɛ hwɛ koraa na ɛwɔ sɛ ɔtumi yɛ dɛn ɛbɔ ma ba so mɛtumi ahwɛ hɔ so ama wo abɛtumi ayɛ dɛn aba hɔ abɛto ne saa yɛ dɛn ɛyɛ ho adeɛ tɛ me sɛ ɔmo gyina hɔ ntwɛn na yɛ dɛn yɛmbɔ nti ɔno gyina hɔ hwɛ yɛ ma yɛyɛ saa all these prayers and ne de yɛ nyinaa yɛbɔ saa mpae nyinaa de ma yɛn nua yɛ bibi awie yi ɛna yɛsan so yɛ dɛn esi yɛ sɛ yɛsi ba na ɔno nso abu bi akɔ n'akyi kakra ate aseɛ ɛna yɛde yɛsi nti yɛsi ne yɛkɔ bi nso ɔgyina kaa n'akyi hɔnom ɛwɔ baabi yɛpa kɛkɛ yɛkɔ anim kakra nti ɔgyina kaa ne nkyɛn mu wɔ akyerɛ baabi sɛ yɛbɛdu yɛn kaa ho no mɛbɛte a yie mu fi ne sɛ yɛkyi baabi a yɛ driver ade fa bae no mu fi yɛkyi sɛ bebree yie dɛn na mobɛyɛ no ansa na mɛhwɛ na yɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ abɛ dabi kube
kube stems ni yɛde etwetwa yɛde gugu yɛde create barricades egu kwan no mu nyinaa. Hey. Then am koye no. Kube dua no aba be block kwan no. Yes. Then am koye wo ho na yeso oh ye nua na wafim. Mm. Ni ba se be eden. Bebo ye be yo empa ye be yo fusom ayeden. E de ama no ansa na yakopɛ na kora bre. Nti ne wufusom ne ye ka ho ni e wo se ya ansa na ye yeden ebusuafo ayeden akosie no. Okay. E ye fe ye fe ne pre-burial rites. Okay. Ana emranti ye ba ya mo se hey omo nji ntum na mo nti ase. Ne so oh yan hye da yan ka se ye ba be ye bone. Mafom osanka muka champion na mse ne no kware okasa ye gitum se ya da ya fo osanka ebisa mpen fansa na ya da yaba ba se bisa ya ba yi de yampa se ya da ya fom ti we eni de mu ya so twi bia wo mo de mo fa ya da mo fa maye sana ma brese no mpenfo na be kire oh nyama sama me bisa nti na bia mo fa shnap se mbra mo fa skasa na se bibia da ho mo fa ya da mo fa nka ho mbra so do mama yansa abusia ye ne opani lord aka Rebecca and Aidin Komo. They are very sure say one who videos ni be on YouTube, on social media, on TikTok, on Facebook. Actually say a group of 11 occult group akwa to nipa body atu I mean a pum issue we are trendy pa ye ne omo leader no na Aidin Komo a onya botre amaye hu the genesis of all this conversation. It is a friend wa join here on catchy ye hye Komo na se na fe ne bawura asem ni mu yi ankasa but modena say wo be share mo bi na obi nso spread ama omonya the genesis of all the conversation. Enti mebisa wo mu kopona no mu free ayie na se ye fi ne apesie na se which is I mean the wakekeeping no the wakekeeping de mo ye woni fie okay ne laying in state ne de mo anye wo ne fie amkoye wo ne suku an ochena de which is St. Mary's Boys School ewo Aponwa okay enti omo fa body ne fie de call sa school mu ho no anopa no nti ebusuan de omo fa body ne de ko nti yen bebo mpa wie no mbe fa ne de na den e de akọ okay ti yen so ye fi woni ye kokoye pre-burial rites na den ama no mpo no na nka yen aba abedware ye ho ne ya home kakra kose ye ba ne da 2 hours pe ne ye so koye den ekoye ne mpa ebo ne ye den e de ma no ne wufu so ne ma na nka ya home kakra ansa ne yakoye na se okay now that means ebusuan no de emu no ebekwasiye ebeko kakutu badwam okay aye na se Saturday ahemanache okay yakobo mpa ma ne Saturday ahemanache okay nti emu fi ho a no ma ye den ye omo fi ho a no mo de ne body na fi ne fie na omo ye wakekeeping no na fe de ye de nakọ akoto badwam wo eye suku ho do ma ne ye laying in state public one no yeah no bi aye den ahwe eti ho de na munya nkọ na ye nya nkọ ho mu free ne wakekeeping na se no na ye koto ya ne mpa ebo no so e wo mpona no mu bo abusuafo amane se de ye kwakwaye wo pona no amane amunim na musa ebo mpanifo mpa ne se abusuapani omo ya we omunya ya we say ye ba munya no ebe ye na wufu sori ede ma no omo ya we omo aho na moje direction ne say pe ba bia po ba na say omo de say ye bo mpa wi ye de ye pie no kwan no so na mebisa ye obi say ye menya mpo bi ye ben ha no ma na cause ye ndwumedie ne de meka ne say say na ya bo mpa ye kwa akoye dan ye kwakọ ye pre-burial right na ba ne asan bedware asan so ayeden aba eyie na se biemu nti no eno de na enye se kasa tenti mi ana sa fe ne kwakọ bi se bisa bibia de ama me bisa sa de se nanka ebia anka busuani bi ka mo ho di mo chi kopona no a nke bia nanka ono ohun se ka bia kono no mum gina mu e ma manfo hu se okay baby omo free ni na ye de hye nti na mo aba kroma se ni ti na pese mo se busuani bi ka mo ho ko eno de no kwara na wo kan na busuani bi anka ye ho no kwara mu de busuani bi anka ye na mu e kira asem ne ba ya eho be ye no ansa na busuafo no etu eye busuafo yin ne nua no abofo no ye de e ba ye ye ne ahemfo no tena ase ye baba ahemfo no side wo se say emrantie bi from nowhere aba be block road say den na mo ba be ye wa say eho no ye pese ye hu how did I mean I read the blue sir because eho mum ne the controversy no say me say ebere kwa edwumadi ne koso sa me susu bibi okay esa ne say how say mo anka se me ne ka enye kana eya semwa eya senketua bi na se na asem blue out of proportion no na ye susu bibi e chire kwa so ye suspicion ye benya munti ase ne hunu mu ne ye hu se ye suspicion ye den ye right esa ne say bra sa youth ne e bae na mrante wa afo ne bae no eye no mo kire se yafom na wo se ye hia mpanyimfo na nka ye kọgba amane ne ye se yo eye no kware
nti no mo fan yen na dwumadi wo bi amoye den mama yehu na ye ye hu ne mpanyimfo ye den endin sa wo so ne ye hwe ne pepepe enye den ema bibia nto ye no say you fu gina ho agitatively ye mpene bia no ye mpene den na mo be ye no hwe wo so mutumi kire den say ye gina ho mo ne ye mpem so ya ne ye ne om sha se ye den edi nkomo to makoma be mu kakra mo jojo na another group nso ye den firi ba bi sa be bom esam ba ye om so mo ba ye om say om ba ye penes da bi ye ne we mo di kan den akasa dada ti ye twen se mpemfo be den ebeba om ba ye om so first group om ni om enyo mo no metro mo no mo nye den om nye ne ne om aka bia de om asem no mo de om na different okay nti we mo nye nipa bia o se eti om no ye o se eti om okay say ye na fa ye wo we ni mo ntem ebra ye between the gina groups no aye say ye gina ho na ntem third group nso aye den aba no so ba ya o ni first and second no we nso say many we nkasa na we mo nye obi ya say ye kan na fourth fifth 5 groups of youth mo nyina ba in all in your violent nature ebia nso be hwe videos ni ya won say bia bebe nana ebi o kan ye no mo kasa ne ye sresre ye se wo hu se minim se videos na atwa mo hu ebra na ye no mo sresre ebufuo ni mo kura ne ye di be mo ye de sresre ne ye bra ye no mo kasa ma anti ase ye den e ba ye no to wo mo te ase na hu se ye ne mo sresre ne ye sa do mo kom ne ya kasa ye se fifth group ba ye na still mpanyimfo ne ye den e ma ye tiama dum na mpanyimfo bi ye den e ba ye no mo ye be numa na ba so on bedu yenim so de mpanyimfo aba na mo ben yen na mo friend say yembra ye du woni ye kasa nkaifo na guane say na mpanyimfo we ye mpanyimfo mpanyimfo ben ni yenim mo mpanyimfo mo fitiri mu dwan yen ni pa besirwafo ni mpanyin e de na omo si yenim mo say ye kasa na another mpanyimfo aba mo ba ya omo si we mu mpanyimfo we nye mpanyimfo na mpanyimfo ben ni o kasa kosi ye de we mu kasa mo ti bibia se e wo pona no ho na ni nya na ye gina pona no ha next team ni ba ye ne ye kasa o ye ni we mu kasa dada nti no ebufuo ne nea moyɛ bia no mo de mo mbisa we mo se hwɛ wan ne wan ene ne ko bisa wo ye ne ye wa na we mo de mo fi it na say mpanyimfo two na ere two groups na aba na another youth groups nso ayɛ aba me si meji na men kan me ne kura no 4 different groups of elders na ayɛ e ba ye still elders we say we mo nye legitimate elders we mo say we mo nye legitimate youth ne say we mo ye hwan so obi anti obi asɛm wo ho na obi antumi control obi aso yɛ den e wo ho they say nipa a mo se ye ne omonye den enka asem ye nhwe mpemfo ye mo ka fe ye hu ne ne ye den be kasa ye jija ne ye gina ho de ko si say eye assemblyman okay bi ba ye no ne mpemfo for be ye den e ka ne ho ye den e de ba ye ne so assemblyman de ye den area ho nyina na ebo mu ye den eto aba ye den e ma ne anya hwe kura de omu nyina na eto aba ma ne to no ye den ampa so ba ya so be kasa aka so mu tie kakra no kra na still anya ye ize wo ye be ye be gbo ye be de na be ye no hwe we mu ye we all this was na bi mu so demand for say ye mo musika no mo betuma bi ma na ko ba me hwe pe mu se da bi edom na eguo no say ye say bi ye ni efe bi no mo ye den discuss am nkomo ana say ye ni omo din san wo so na say ye no mo bom aka so mo be boan efi hadum akwa nkaifo no omo ntumi control mo ho no ye mfa ye wura nhye obi mu no no aye den koso no kwa ne we mbe no ntumi enye den en stop yo mo ye de cars nso nenam ana ombetuma ye basa na gidi so we were there still calm waiting for the elders to come because mpanyimfo no de nim so bia be den ebeti yo mo okay ti assemblyman ne ba ne ne kasa ye ono so ba no so wo ne click sa assemblyman ne kasa asa ato yi a ye hwe ne yenkwa ahemfie ahemfo wa ene ahemfo ohene ne ba yifo oba ohene ba afede akire so konfo ba nso ye den ba kuruman konfo nso ye den ebeba ensi ye ntwen se ye wo ho ye eja ye gina wo twen ye abranti bi fihi ne batches ne kokoso ne yefuruso nyina nwin bi kura phone ba ha sembe no kasa ne nansi sifa no de ba ye kasa violently wo phone so chiro bi odo kwa do ma asem ne ginsem no already na we mu ya agitator ba etuma kan mu nyina den dan we ne mu nyina den afa ya start ko di agro ye first say no wabo midin am so me say ye no so ye say o chale boss as ye di nkomo mo be ye den tell adan agro kra
yetumi aka mu ebi mu down a bibi ayɛ den ɛkɔ yi do na ebi mu bu afu ba wɔn a maka me down no tumi puti ɔmo namfo no in check sɛ mu nya na mo yɛ no ɛnyɛ bufu sɛm bia ate ase na mo explain na mo hu niam a mo bɛyɛ ho no no group ni okay so sɛ wɔnyɛ nti mo nto bo ase na mpanyinfo ba ne ayɛ den yahwɛ sɛ yɛhwɛ abrante okura phone yi amka so yɛ ne mpanyinfo na kasa nti ada na ne bu afu akasa sa ɛwɔ phone no so na so ɔyɛ ɔsɛ mpanyinfo bɛ nice on de wabɛwra bɛhwɛ 5 groups of elders ni nyinaa agro say yɛbɛhwɛ from the opposite side gidi ɔmo de sekan abondua ponti ba ne ɔkeka sɛ nyɛ ne kokoso na nansi fam no ɔno ɔfrɛ sa ɔno so squad ɛna nsɛm ɔkan no kan hu kyerɛ ɔmo nkrɔfo ba yɛ sɛ ɔmo nte hwee gidi ebufuo pa ne ani brɛ pa hwɛ ebi mu ani ɛne ɔmo ano tumi sɛ bebi ɔmo fifie ne ɛyɛ den ɛpi ɛnyɛ easy nyana odi kan kro ɔhyɛ ya basa kro no kro kyerɛ kro pai obi ti wɔn mo wɔn ba akɔka sɛ mo nto mbo ase no mo nyɛ nipa bɔne sa yɛ hu yɛ ne ɔma nti mo ntwɛn na mpanyinfo mbra ɔfa abo amanfo yɛ pata no pan wa pai ne ti kyerɛ ka me hunu kura bisa ne din afei na ɔsresre na shatade kɔkɔ bi ne din kura na ne din yɛ Anthony me da so kai ne din besi ne wow nti yɛ gyina sɛ bebi ade yɛ du ani ɛden and then asam ekene yɛ di kan gyina 2 hours ɛkɔ 3 hours so ni nyina pona no hɔ a yɛ gyina ɔmo ntem na ɛdɔm bɛyɛ 2000 etwa yɛ ho ahyia ne yɛn ko agyina mu ɔmo mfa ɔmo nsanka obi ayɛ mo so na mo yɛ dodo sɛ yɛ 10 pɛ okay na yɛn drivers kan ho na yɛ 15 okay but it's circulating said 11 na there be na 15 okay na said ye onyo nyina ho no kana asem ono so twa na de nti yɛn yɛ ho ne yɛ den yɛ kan asem a yɛ den yɛn na ato yɛn ana yɛn ne yɛ so yɛ ho yɛ den ɛkɔ yɛ sure nti na yɛ 15 yɛ drivers kan yɛ 15 na yɛn fa yɛn sanka obi ayɛ yɛn cars obi biara yɛn fa yɛn sanka member bia yɛ basa yɛ bi amba yɛn so ɔmo mbo mu bia da bi akwɛ ano kasa ne bɔkɔ sɛ bi mo bu afu yɛ gidigidi na fa mo atwa mo ho na mo pata mo nua na mo bu afu ne bi yɛ mo atumi twa mo ho kakra na ɔmo asan sɛte mo ho ada na wo mpene ma nyɛ nyɛ mɛyɛ sɛ ne nyina ma bi wɔn so na yɛn so akɔ massage ne ayɛ no yɛ boys te sɛ wo ada na wo yɛ wo sɛ saa sure de kosi sɛ ehwɛ na nia nya kɔs na afa bi mu abufuo bi team na eba no kwa na so mo yɛ violent class in first ɔmo dada no ɔmo fi the succeeding or say the twin town where two so wɔ hɔ ma nti so ɔmo ba another fish community atua no so wɔ ha nti so ɔmo kwa so ɔmo de masɛm kwa sɛ na ɔmo te asɛm nti na abufuo ne ahobo ɔmo de bae no na totally different kwa ɛna ɛne yɛhwɛ na nhwɛ ne yɛ de yɛfrɛ police for yɛ de ɛbae okay mo na mo frɛ police yɛn ne yɛfrɛ police okay sɛ yɛ mu no na yɛwɔ soja ne panyin baako yɛ de ɛwɔ mu ate ase soja ne baako wɔ mu ɔna ɔka yɛn ho a yɛkɔsira yɛn nua ɔno so na the best friend pa ne na wayɛ de watɔ no the best friend pa na kancho na damfo pa the bosom friend pa ne wayɛ de watɔ no okay ɔno kwa na that day na ɔsɔ nkɔ ɔkɔ abrochire na wɔ going to be to ɔkɔ US but na damfo no ntino otu hyɛ da to the Sunday so no betuma ayɛ da bɛhwɛ ne nua na yie na ayɛ de ayɛ okay no wo hobby to no hwɛ no yɛ den offer ne soja fo ɛwɔ navy barracks yɛ den ɛwɔ takrade no mo frɛ police na police fo yɛ den ɛbaayɛ the police fo na ɛbaayɛ police ne ba akra ɛsɛwani ni sɛ ɛka kyerɛw police ne kura mfa ne easy yɛ mpene kwa mo mmɛmu ɛne police aba de ne sɛ na asɛm na sɛ ade ne mo wɔ ha na mo kɔ frɛ police aba to police aba yɛ ne mo kasa na mo kɔ frɛ police aba yɛ sɛ mo was can't meet you police for ni ene mu mfia hwɛ ni ebeye mo wa ha no gidi hey police na eba ya ansa na obeti asɛm no frɛ yɛn gyina na otie ye na afa die o se asɛm we de yɛntumi nyina ha nyɛ den enka so na frɛ mpanyimfu ni nyina bo ma no sɛ de nya ye de ye o se yɛ ka yɛn tibom ni yɛkɔ tena yɛmfia na bebia betuma tena bɛn de yɛka asɛm kɔsa ha na de yɛgyina ha ka ɛnyɛ den ɛnyɛ yie okay because obi abuofu ha na ha na yɛ so agitated da ɛnyɛ den ɛmfa ansa na obegyina mu ana mpanyimfu nya de ɛka ɔmo ho yɛ den ɛbɔ ɔmo ansa yɛtumi nante ɛkɔ ɛyɛ community center okay ayɛ yɛ den yɛkɔ yɛ meeting me sɛ mo kɔ dan bi ma sa mo for steps kɔ so ho ne community center no okay
ans ne tumi yɛdan yɛtumi kɔ community center hɔ a yɛn me ne me mma no anaasɛ me ne me members no me brothers and sisters no ehemfo no police ne national security fo bi nso mo ba the venue hɔ nom okay ɛna journalist fo bi anam nso mo yɛ dɛ ɔmo wɔ ɛna kuroma ne bi ɛna ebusua na yɛn nua na yɛkɔ na yie no na ebusuafo nso yɛ dɛn na ebusua panyin na ɔmo nso yɛ dɛn ɛba hɔ bi nti yɛn ɛpono no wɔ na ebusuafo no ba bɛka bi bɛsɛ ɔmo ante aseɛ na ebusuafo no nya yɛ dɛ ɛba na afɛ ne ato nsa yɛ dɛ afrɛ ɔmo okay ti ɔmo bɛdu ana na mo ne ɔmo nyinaa yɛde yɛde soro kora nso na ɔmo yɛ dɛn ɔmo bɛ join ne wɔ soro hɔ no ɔmo bɛdi adanse sɛ ɛyɛ yɛn de hyeɛ okay na ɔmo bɛbɔ mpa yɛ dɛn ɛma yɛn de hyeɛ no okay na yɛn akyi no bɛbɔ mpa yɛ dɛn ɛma no okuo bi ɔyɛ dɛn ɔdɔm te okuo ni nie tie nim ɔbɔ na yamaneɛ te okuo no ho ni nipa na yɛ dɛn ɔmo nie community center hɔ na community center na ebusua ne ayefo so odi emu ma miansa abusua ye guso a ye gi nkyeremu mpanifo se kakum ye te no kokoo anum sa asem si a de okɔ eyi aten de oba nso eyi aten na mum de ogina hɔ na eyi atentenene ya boy pini opani a na onna na lead on the leader of a spiritual science society Africa a omo ho asem anaso omo na asem a esiye na fa wo ho no omo leader ni ana mene no edi nkomo a wo chechire ma chente sa fe no adwen ya wonye late bomodena na keep in touch na share video yi ma afoforo nso enya bi enhwe ye bebo wuram na ansa na yebekɔ community center hɔ ni de kosi hɔ no no ma menton de kakra me kanfo dwumaku a from Jace I Care. In fact won kran ne Ghana potamu asisi a me no kase won pemprem mu de open mobile phone ato iPhone. Jace I Care, they only deals in iPhone. Anything about iPhone, iPad. I mean, MacBook, say MacBook, say the mama friend, my laptop, Apple laptop. I mean, charger, power bank, anything iPhone saying 15, 14, 11, XR, any type of iPhone. Ope ba, ope bi na use you. Ope do na etu akoton. Screen protector, cover, chargers, anything about iPhone there. For Jace I Care for number and the screen so now and they almost had the asem debi crab and says open iPhone no emu bia I use as an individual but we need the right away money the cash down no we need total amount no to pay to get the phone now Jace I Care the opportunity aba ubetimi aba now we the Ghana card aba now aba fill forms or particulars aba on beje no mama phone of your choice now we pay no it installment what you are in installment. You make a down payment, then they give the phone to you. They spread it for you either weekly, 2 weeks, every 2 weeks, or every month. Say they'll be to meet you any piano. Just I Care at the Abuchi Abagana. Do na wama na catch say open mobile phone na. Akwenya wo se kwa obeje no tu kakra manti bia no mate full salary. Just I Care at the Abagana. Omo number and the screen so no. Omo ni yira bia kra omo dome kwa benya Abuom junction. Omo ni Shell filling station no e di hwe ni mu. Abronsan na ni Shell filling station di hwe ni mu na abronsan so a woto ani hwe so a Just I Care na bo ho say chaba. Bomodena de bo wura Just I Care la kache. Na afi mobile phone na woni bia na di kura wa ha wadwen no kɔ na omuma foforo enyusu the nation uncle okɔ abomodem mu se me na me di ho dance ama omunya hu se wo the nation uncle na soma wo ha na se ne di ha dance ama wo du hape ombema discount ebebo ama bibia aye toche se me firi hono ma na me di wura Sky Call Roofing System enso ye dwumaku a eba no wo dan so bo ho ntotoye wo dan so bo enchanse na wo di gu dan so ama dan na ye fe oba efe pa bet baby no man tinyo omo yegu omo tisu no mama ho fe no kon the same thing applies to building as well ubetima si dan kama pa bet say roofing no a wo de bo dan no so bo chance no kwa ni munye kama engineers aba be bo dan no so omo straightening and omo ami adwuma so ani a timi ma dan no enwie pe dan nye fesa Bora Sky Call Roofing System akachi na omo ma best of roofing service a winim omo number and the screen so no fa number no na bowura o makache ombe so moso pa de nation dank mindi adebone ho adanse e ma mahwefo no matifo da be da munyina ase yenton komodidie no so wunya share a share ma me there is a like button over there like the conversation the bear best spray akwachire Ghana na yewom sisi ya no negative news travel faster than positive news the reason why am abo pin opani ni say me mfua so da say yenya society bi we ekromu a omo bedi sa adwuma we bedi nipa wu bedi nipa dem na omo nipa body agu memfo asa societies ne so na mo memfo so de a
ene ese manyante ya nyampopo yese ebinum atu anamo bi sei na enamontentan no so de a the best thing I can do ni say so omo ne bonsam na nkasa kwa mehwe obachira kwa kwa bi so obo say de mo ye ne no kure na say enye no kure a ya pe ne chira kwa pe ne ho kwan apa no sibire na mom nchiremu bi e wo mu ebeboa ma yetimi enyante ase and social media it is easy for people to lie, to defame, to spread propaganda about people. Ube wiye chire be komu deep be kwakọ ye hwehwemu no bo se asem o mo kan na anu a mehu ya mete ya megidi ye no sa ne nte sa enu nti no fa mabawura opani akache a ye betie the story, the genesis of it from the person involved no na mama mahwefo de matie fo ne Ghana fo ahodo mo nso monya the reality part of the conversation. Enti mesre juma me so mafato me ho so no bo modena na ka me ho ne nyina yemboa enei na bia ye obi enti bia wadwen be o se yenyintum na yen spread propaganda na sentro no ochina bi ebetima baba ye wo obeka so fa ofa wo enfa bra na bebo am na masem nkwa bonti no mu se ne tie enti mesra bo modena share video yi na yentie nkomo na afekwa na nkomo no be hyase enye nwie duru ba bia afe no mafiri pona no ababedu community center yako pani Lord akam ho na odi abawuram director say upon no hon must spend over 3 hours over there with different groups of people, different leadership. Kakra afi motimi akonvey mo home from upon no mo mamukwa mo democracy nyana mo nante free ponano to the community center no. Ya nante ne police ne national security ne mpanyimfo e wo ho nyina ne kroma ne nyina na ye nyina nante ye den e de community center hodom. Ene me members ni nyina. Tumu ja cars no ponano ho. Ye ja driver for ne cars no ye ja police for so ye den e kan so mehwe cars ne so ye den ama ye wo honom. Police no di eni mo be so asem ye ASP amomensa. Wa ya de pa ne dwumadi so eni so tumi ehwe ekeep yen safe na ohwe ma ye to ye den e wo honom. Asabasa bi kura rise up amongst nkrofo na nkasa wo kotumi hwe ye den atutu ni nyina ye den e wo wa ya de. Secondary divisional headquarters wa ya de. So let's make this clear. Ponano ho mudwumadi amukodi wo ho ankasa de enye nipa body na mede kwato oponim eye nipa no ne niema na in your society no ode esom ana moko dampo into the sea, right? You enye nipa na nkasa won sa onim ya mamra na onim ya bakosoma sanko bi wo akwantum a na ya kwan bi ye fa so de esie no ye bu ni mawre ya panini ya ye bubu ne nan so asomawre ye de asoma kofie se wa ye dem wafim ye de ye den e de ama no enjina ho ma body na nkasa ase ye kura sa ne ma na ye den ejina ho ma nipa ne se den esie no ati ase ye nso de ye nkasa ye de ye kofa nipa wo baby ya baby ye de ne de ye ne candles ne nyame wo ne altar so no ene ne nyame ye den e di nkita ho no oni ho bi ne ye de ye den ye de ma ye esukese ana se meka ne se eye mada si ana se epokese ati ase enti no enye nipa body se de na mabontin sa enye nipa body ene enye nipa body ebusia bi ene obema kwan se bra me fa ne de sie body na fa no koja ebusia be ne be sa de ne kra dabi ejabusia ena mwate no enso ehun se mema ni mu so ekowie sen sesi abedu community center ho de na si wo honom community center ho de ye du ye no na e wo se nananom ye den ebisa ye nante se wo hono ne ye be ye na emubu aten nti ye di nkomo ni mu na omu bisa ye se maba abebo mpa no mbisa kwan na ebi mu susu se mo de nipa ebi mu kase na mankasa nso anu ye be na mo den na mo ba be ye den e be ye ene so ye nchia mi ogina mu ma ye WO ochre first degree ono ye first degree member WO ochre ono ogina mu yamba da ba ko ogina mu se na we die ni die mu ye nua na wafim na ye be pede kora bre na pre-burial rights pre-burial sade ye wo se yanse na ye den yesie na ya pede kora bre no ne ye be ye ma no nti ye etwa to kora ne se ye den ye de na kade bi na ye den otia asase so ye den o use society ne ye den e de man ye also etimi de ye den ye de gu epomu ne ye den ye disposing of the epomu ne ye se ye den nti ye ba be yi mpa ne ye de ye den ye de gu eponu mu ye den e de man se efi na rekọ ye ne ni twa ka bia biem onye nipa oye honhom nti nipa so ade ye de ye ne ye den eni twa ka bia biem efi ekọ yonko honhom kwan so
ne yɛn nso yɛtumi yɛ dɛn yɛtumi ntena honam mu ate ase ade yɛ yɛyɛ mu obi biara nyɛ pɛ ne yɛyɛ mamere bebree obi fi ma yɛ dɛn yɛyɛ saa deɛ yɛ dɛn ɛde ma no nti no nananom wei deɛ ne yɛbɛyɛ no no na mmom yɛsan so gye to mu sɛ yɛmma mbɛbi srɛ mmɔ hɔ kwan deɛ yɛyɛ dɛn yɛafom nananom sɛ saa na yɛ saa nananom yɛafom na sɛ nananom sɛ sɛ mama hu sɛ mafom deɛ a na mama kasa no anyɛ dɛn anyɛ tenten kora motwa ne tia waayɛ dɛn ama yɛn nti no na ɛna yɛsan so ɛsii so biam sɛ daabi na nana nsɛm bi kokɔ so na nsɛm a moka no asɛ na ɔmɔka sɛ yɛayɛ no ama anibere aba a wei nyinaa bɛyɛ nana nyame adom yɛbrɛ a yɛbɔ mpa na ɔbaakofo bi yɛ dɛn ɛgyina hɔ mo a mo kuroma no baako yɛ dɛn ɛgyina hɔ nti nana mo kuroma no yɛnya na nkɔmɛ dɛ ɔmɛdi adanse na mpani ampa na ɔmkɔfrɛ yɛn kuroma no yɛ dɛn ɔmo kuroma no yɛ dɛn ɛbaeɛ deɛ ɔdi kan baa mo nkyɛn a mahu yɛ nti kuroma no bi yɛ gyina hɔ na yɛsoma no wɔyɛ dɛn ɔkɔfrɛ saa aberante no yɛ dɛn ɛbaeɛ na aberante no bɛgyina hɔ nananom nyinaa ɔno ane hemfo anim policefoɔ ne national securityfoɔ ne yɛnom nyinaa ne kuroma no bi a ɛyɛ dɛn ɛwɔ meeting place hɔ no mu nyinaa ɔmo nyinaa na ɔka wɔn anim sɛ ampa ohu yɛn na ogyina hɔ na yɛbɛtwa mu ogyina hɔ na yɛbɔ mpa yɛ bibia na ade na yɛkura no kora nya ade yɛ mu oduru bi obɛtumi aka sɛ nipa na bibi na yɛ dɛn ɛdɛm sɛnea yɛ dɛn yɛka no no ogyina na ɔte sɛ ɔte mpaebɔ a mebɔ ohun sɛ mekura Florida water ɔno ne onim adakuntu ɔno no ɔsɛ ade na ekura me nsɛm ketewa bi te sɛ 6 flowers ano na asɛm ɔka no no ana yɛ Florida water na meyɛ dɛn mekura a mede bɔ mpa na sɛ mpa mebɔ meka sɛ otwedi ampɔ asase ya esuo kɛse ho mati po yi mu tɔte pɛ no hu sɛ ne Nyankopɔn ne yɛ dɛn yɛ fra mamra ne yɛ dɛn yɛyɛ no nti ogyina hɔ ɛbrɛ ɔbae no yɛ sanka ɔne yɛ bɛkasa ne yɛka so ɔgyina hɔ yɛ dɛn ɛntwɛn yɛn no sɛnɛ mɛkae no saa na ɔno nso bɛyɛ dɛ bɛna retini nya kyerɛ ahemfo no pɛpɛpɛpɛ nti ɔno yɛ ɔmɛsa sɛ ɔde n'ani hu ne ɛwuma na ɔsɛ daabi wɔmfa n'ani anyɛ dɛn ɛnhu ɔno ɔbɛɛ ho deɛ biribi anim ɛkyerɛ sɛ saa deɛ ɔyɛ dɛn ɛyɛ nipa sɛdeɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo ka no obiara mbɛn hɔ no ɔno na ɔbɛn ho ɔhu ne ɛyɛ dɛn ɛwom biribiara nni hɔ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɛyɛ nipa ana biribiara ne hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛku obi yɛ dɛn abɛhyɛ hɔ nom ɛyɛ nipa bi na ɛbɔ ne tim yɛ dɛn ɛka obiara mbɛn hɔ no pɛ na ɔbɛn hɔ no nea ɔhu ne nso no hwee ni hɔ nipa koraa nka nipa baako ntumi yɛ dɛn ɛnkura sɛ nea ɔmo ka sɛ yɛku nipa fuu no ɛyɛ kotoku ketewa bi ɛyɛ mo 5 kilos a ɛhyɛ mu 5 yi saa 5x5 kilos yi ɛno abi kotoku saa kotoku na ɛmo bag ketewa baako no bag na ɛno ana yɛ saa de bag no na ne nneɛma no gum na baako yɛ Ghana nti nsusu sɛ biribi asa bɛtumi ayɛ dɛn ɛwɔ ade nim na ɔka nti na afei nananom nta ha nso na abusuafo nso yɛ dɛn ɛbaa mu na ɔmo nso ɔmo ka so ɔmo de hyɛ sɛsɛ na afei nananom ahu sɛ ɔmo manfo ayɛ dɛn sɛbesɛbe aka nsɛmhunu police nso te ne nyinaa hu ne ɛwɔ mu nyinaa nti ne kɔbaa ne sɛ ɔmo a sɛ nananom nso ɔmo tu agyina ayɛ dɛn aba te agyina ne police fo no nyɔm nyinaa gyina no ɛbaa ne sɛ nananom bɛfa ɔmo afam wɔ mu na police nso ayɛ dɛ afa ɔmo afam wɔ mu nti ne mbrɛ mu no yɛde ade akɔgu ɛyɛ ɛpo no mu without prior notice nti ne saa de a yɛafom Ghana mbra environmental laws which is dumping of refuse then a police yɛ dɛn ɛkyagye ɛna nananom nso sɛ yɛamma bebesa kwan no na yɛ sɛ yɛaba mu fie ayɛ dɛn mwambɔ kɔkɔɔkɔ nti ne sɛ no ɔmayɛ dɛn ɔmbɛkye adedi anaasɛ ɔmbɛbɔ yɛn ka for ne ayɛ no nananom fa ɔmo deɛ ɛna police fo nso yɛ dɛn ɛfa ɔmo deɛ nti ɛsoro na yɛbisa sɛ dɛn ne yɛbɛyɛ de ayɛ dɛn ɛde agye mpata anaasɛ yɛbɛyɛ de apata ɛna nananom sɛ nananom sɛ ɛdeɛ anka yɛnko ne nkɔkɔ police station ɛna abusuafo no ɛyɛ yɛnde hyɛ no a yɛn member no a wafi mu no abusuapanyifo no na abusuafo no ɛbaa ne kyɛ sɛ da bi wedeɛ ɛnyɛ asɛm bi a yɛnhwɛ ne yɛnka wɔ ha yɛ no asɛm no yɛ dɛn ɛmfa no asɛm yɛ dɛn ɛnkɔ ɛnyɛ deɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛhwehwɛ mu biara tɔ hɔ na ɔmokan na nananom sɛ monsɔre na monkɔhwɛ ne yɛn bɛyɛ pata yɛn ate ase nti nananom kɔ na ɛdi kan kɔtu ɛtu agyina ɔmbaa sɛ wodeɛ momfa snap mmienu ɛna 600 cedis nyɛ dɛn ɛnka momfa nyɛ dɛn ɛmbra nananom deɛ a ɔmoyɛ sɛ momfa bɛpata no ɛna yɛde snap mmienu ɛne 600 Ghana cedis Ghana mene abusuafo no sɔre na yɛkɔdii saa nkɔmmɔ na ɛne me next nkɔmmɔ no yɛkɔdii saa nkɔmmɔ na yɛ dɛn yɛyɛ ne nyinaa sika ne yɛde yɛ dɛn yɛde bɛɛ nananom moyɛ snap no ne 600 ne nyinaa sika ɛbɔ mu ɛne yɛde bɛɛ nananom nti na police no sɛ dɛbi yɛ still naa no
was say ye de police station esane say sani ye bufu aba ha ne mentem wase asore wa ha no so mu gya yen say yen kwa hwene na gromafo ni aye bone ena oyetumi so ngonkotu ye kase ye koka no akotu a bone be den ebenya ye it is simple no all the only the yanko police car ne mo mfa fi o sane ye be ye safe okay na later no omo abehwe kwa be fa so movie cars ne nyina aye den e dey aba police station ene na eba ye amohu sane ye sane stairs ne ba fam a obi esu abrantie bi mi musa abrantie bi e ho na mami hu wuyi na mi all this na mi monitor conversation na mi shada hu wuyi nti as abrantie ni pia opia na lord rabam ni and na ena esu metiko no ye de call nti police station na ye ko twen na ye church statements okay empire boy den ye be ye wo ha na ye church ni nyina okay ena mo body cars ne ba ye Toma ko fa cars ni na Philip na no ena ye you know ASP no nso ye investigations na mo hwehwe adwumadi to nyama na echire ono so ye den e ba ye na ye sa asem biara ni ho nti na wo say that day na mo gina so kra ye den e grant ye bail because ni omo kan emfa ho ba bia ni emu ade bia na say wudi sem bia nya den enimu a ebetuma detain yen bia den esa okay asem bia ni ho okay ena omo de grant yen bail a omo release yen cars yen aye den e de ma yen say any further we bia ni ebetuma ni yen aye den jene police for wedding sound so na him for wedding sound so na further we bia ni ahwa aye den aye ma yi aye den atoye it fit Saturday ni besin den tina yo say ana mo kire say yensan be hia na ne wo munie nzi mako police station ho ama mako kire mo anu asem o ma hwehwe mo agrante mo bail akofa mo cars abra o ma grant bail for further investigation but for that no mo ni bibia e kire ne a manfo no ye den e ka no okay adanse pa o betime gina so dia bom kwa dubia eni wona ma case na court tina say o so mu jam ana asem ni nyini ngina so bia o mo de ye den o mo de ka ne o mo ka no okay ti ho no mo grante mo bail say mutumi yetumi ye den eko but nananom de no mo de ma wo mo but further but we still have to cooperate with the police whenever they need us and as we been here was then cooperate investigations here one day ade see bibi here was someone cooperate be and I was say then okay na nananom ono really say nananom no na make can say you do put me observe bibi okay say nananom no omo wo ho say na impemfu ni emu aye den ache the one mo je eye eka Mobo yenka na so motwe so wo esoro ho no moje 600 cedis ne tuition apps no say chire no mo sanso ma ye fi ho ba mo sanso ma abusuafo na afi yen de ye nua no a we film na abusuafo mo sanso ne mo ko eye suma nso eye kro konfo ho o man konfo ko ye ebisa bi ne ye ho keka ho me pese me ka ho asem but na ye questionable okay say me yesunsumu ni kwaye bisa bi afon ba ya ebe mani a yomu hia ya ponche 12 na mo pa acho no mo teso ba 6 odwan 6 akoko fita 6 koko 6 nkosia crate 3 malt 6 na yemfa 200 which is 20,000 cedis the SMP so no ne empatade ene asotwe a omode boy yen sane say ya bo ha be bompa ye yimbi sa kwan ne ye be bompa na asembe ni beside snap mienu 600 cedis na ahemfo no edimande e wo community center ho no mako police station abade omo sade bani ni busuafo de ba so mo ne omo kwa ekokan ni mode hye no ne busuafo ene ne oman konfo no koye abisa no mode we ba ye de hye ne busuafo ene oman konfo ne krom ahemfo no okay ene ekokoye se abisa no eye omo honom eye corona asem ne so no omo suman so okay ana suman no de sa eniema we ba se mo fambe 20,000 ne mra se ye fambe empata ale de ani aye ana ya jo mami ana ya ji utua to dem te pene wo so ase we extortion bi ya den abam anya bi ya nso ye ne mpemfo na nte ache nte ye nim nokware anya de ye fom but we nya fom kase bi ya ho asotwe be ya kakra kasa ne a wo ye kurada 200 million
after the me ha Monday be 12 all of a sudden ya frame me. It's on my time say mun kona mun famra na say munum ho na omoje. Almost say that be Saturday, Sunday you be ko yenua no na asesom. And na wufu na asesom. Monday, Tuesday na mo share say betu my den ehia. Say busuafo no kodi ano na me nyina hobi. Ana ne obobo ne obetu aka no ana nkodi ano nya ne a oyeden. Ontu aka. Yeah. Itimi de me ka say we de ano yeden abo we de atwa mene. Nto mo hwe ne yeden yenya ho bibi. Okay, de o ka kire omo no. Me ka kire busua no. Eye bus me yende hye na busuafo na yeden ekoban ekopisa ban no. Okay. Nkrofo isori akotukum ya kama na si abosom so ne account ye ne hwe bi ma ye beye. Oh. Ase ne ya ne kasa no nim bosom. Ne ne kasa nim sunsun mo hwe. Sane ne kasa no ya bofra ana afa na o wia wo sunsun fema na ase ne yefa ebisa ne ho bibia ye den o nim se bosom na ekenti bosom na kasa hia 200 million no. Ore ko ye den. Say me wa ya be 1 sanke 1 a be 12 ye frame me a sisi ya ye hia me wo ye police headquarters na police baby assembly ko secondary divisional headquarters so member sisi ya. Okay. No aba wa ofiri mo ofiri ono remember sin na ofiri wa ba Accra. Yes. Okay. Actually no mo asafro. Say Sunday no Saturday na see no nti yetuma nkwa yera see ko the whole day ni na e ko solve that problem no. Na de chen no na ye bo modern san kwa yera na ko ye na wufu osom. Ye nua nti na ye ko ye na ye beto ye mbe ya no. Mo say wo ba alive. Na ye na se na wo. Na ye na se na me we. Okay. Atara me share ni ni. Efite ya. Okay. Ye ya say ye won. Yeah, members ni be. Saturday, ade Sunday no mo anwane amfikro mo. Ye nwane amfikro mo, e san so dress ko na ye na se. Oh, okay. Ye nua nti na ye ko ye nti bone ato ye bone nto ye yo. Ni nti ye ko ye na wo se ye de ye ko. Ye nua na ye ko se ko pene kora bre. Se bi se bo wuto ye nkrampo na ato ye wo ekwan bi so ye den ye de ma ye nua. Ye san na ye do ye ho wa ha. Okay. Medical ka bi be kire o mechanic kasa ko se ye nua na wada deja. Ni ko ye de ye ko kata na deja so ye den ama no. Yeah. Bibi nti na ebedwane ya na se ye gya nua deja ama na ye den ada ho. Nti ye de ye sa de no wa ha. Okay. Our pride is in say ya de ma ye nua say bonu ye papa na be fima ba. The pride is ye nua na said ye ne ne wo say ya ma ye tuma ye den ayama no pepepe. Okay. That's the pride we take. And then ye Sunday no so yakokoye ye ko wufusom no. Okay. Na nye bia oko Friday na akobon pa ma na ye Sunday ahemrache na the Saturday ahemrache na the whole Saturday no. Want to me and say na say esan say kwenhye be na say ni ametumo ase bia ba mu a na Sunday na nti no Saturday na Sunday o park oni am no fi o say asemi ato na ne uko unia no ko na yi na so anko. Okay. Na den ebusuafo no kra be den e badwen. Okay. There be anya kasa kra den ne ye be den ye badwen ama ye ho na den ne ye ka kire ye ho. Yeah. Me se me do owo mo nkwa mu me ne wonam na bibini na owo nso aba na meja wesi wo say me bua na makata wadaja so nti abibi atumi nti no na me dwane ayede eja akwese me no ukọ ba bi na asema ba na me defend o edu bre wo say me bitumi bua ma trap na say efiri sumo na wo say me bua ma yeden mi we fidie no na me dwane ayeden eja o ebi na nkasa na ka beye da bi ihe ntumi nyesa e wo say ejina ho ne ye wie wa yie ne nti e ba akromo wo say etumi yeden ewie okay anse na yeden ofiri ho everyone. Ti Sunday ye kokko ye the Thanksgiving service no. Ye nwane afikro ni. Ye kokko ye Thanksgiving service no. Okay. E bibi ewie. Eni ngwa ase na ne ye kokko so nya ye sanso kokko ye Thanksgiving service no. Ewie ye anse na me den me ba Accra. Ba Accra. Ta me na kwan so kwan se na me te se eye Tuesday ni be meet na me so okay. All of a sudden me wo hodma 12. Area 12. Sisi ya ye hia me sisi ya wo eye commander na case no 7 no ASP in the office into yembra I'm so opening sisi edu Accra time no so mo share ne yembra Tuesday ti me ba Accra na masanso ayden asa me che ayden about Tuesday ba sisi ya ka chem sisi within 1 hour membra me ntumi ye enye yie den sa na no achi masa o si Tuesday nti ye boy ho ama Tuesday because ye odwumadi ye nso yetumi njanto ho den sa ebi mu adwuma ko sa sentire yin na ba okay na Tuesday asanso ayden aba e ho abet na nkomo bi e ho bi ayehwa ayden edi okay now all of a sudden no na say Monday without pre-information na no 12 by 1 ye hia mu nyina wa ha ne ye ne ahefo na atana ase akasa na
amamre na wo no mu discana ba na yakoye oh say we di entwe yesa Yeah. na me so we di enye ye cause o kan yanka no pa na ye boa ye ho ye da na kan ye de mfi kuro mu hokra twenhwe eye yansa na ye de efi ho ase ene na nti nana we yi when me tell police command we di esra wara ye fi kuro ni mu ho ene ne nana no so kasa se nana we di ni ho ene na se ni sika ni nyina abra nyama na opese ye di amamre ni asane ye ni nyina sika na se ne bra ebe ya hia o se be cost 38,500 Papa mumu ma omo. me fafa mo na omo nkonko toto ne ma no omo hia no Monday na no mo no Tuesdays no mo ya mamre nti Tuesday na him na chena na wo so mo ya na putututu no maye ase Tuesday na bi mbabiem ana sa se ye de nya mambrefo te pe na se na o han han ni popo na ni bese to bo ase sika ne doso nya ntumi nya sisi ya no yen ka asma papa yen ka tai mo de mo sa try se mo bie dos ni bi nti dos ni bi ya den ebubu nya ba ko mienu bi a anka ka de mo but boys ne bi di omo sa ka ni o ka o se ye hwe ni na aye ka e ka we nyina maye gbagba ato yen so nyina no asem fa ho na mo de amamre mpo na hia sika ne se ye chichi o hwe se ne ne ye fa mbra to bas ne kansem we nyina ye den enwie na atlas bibia ho na se hwe ne ye kan sika no so ye den ti so maye ko medical chiro se mi nya sa sika no okay den ka o te so de yanka bet ma hwa ye den enya mo ni manim de yasa na o ye den o hwe o se de be ye nti so na abosom na aka true na bosom ko di Ghana si de we obviously any Lord Akam didn't come more conversation no getting more interesting it is afraid no join here unye late keep in touch enti this oben ne obasa ko di me ka se we de me ntumi mba na o hye se me fa na me se de bi insem bi wo ha o se ye den ye ka cause nyebe bi ye den e ko so magu ye ni ma se maka nsem atia ye nsem ya mokaka to ye so ni nyina animu aye mo ahemfo no sa nka mo aye mo na ye masodi aye masade se ene masodie se wo be hwe na ka bibia den mo maintain order mo ntuma nhwe masa na ma we nyina ye den akokọ so ma ne nyina esi nsem mo kaka ka ne nya hu keka o nyina no we wie a wo leader na we fail se obe wasodie pepepepepe no afi we gina sa wo san chance ye metu esika botin bi a etwa mene na te so wo se wo nte so ko de ye mfa ho da bi wo ya sa wo ne ma ye den endi ni ye abra wo mo age I mean snap me you know 600 o ma je de dan na another faction of nti me kasa bantu be hu se asemi wo ho okay yetio na me se da bi we de mfa nti we de ontwe no ye den onhwe na Tuesday no ka se ye den ye mbra nti Tuesday na me de meba se me obibi kura sika na kura na me de beba mpo na Tuesday no hye me ene de se no ka se ni manim ya wodi wan na wa ya me nsa ne mbra no aye sunsun be no ntumi ntwen okay de nko na honhom no tumi ntwen wo se o chana Tuesday all of a sudden wa frame me 1 say wa frame me 11 say within a 1 na me mbra me ntumi mba that time no me fa sika ne mbra na mo nko toto ne ma ne sa abre na mu hia ansa na ade asa why na kasa asem no kire na wo ya bofra kora na kasa asem wo kire obe hu sa asa obi peso de wadwen ye den eye fem me nya bofra sa sebi maka na kasa kwa me nya bofra sa yeah into ya sa na ase ne umma me gidi die wo mu na ye den ene bufu emeka say emema bufu sebi ene die ne obuo na me wo ma na say ya den ate akọ cause ohene die osan ka wo na wo tumi di nokware no na yen so edi echi mofra ye tuma ya den asua na ase ne wo de ma adwen di agro de na ase ne wo mbu mi se de nyansani ti ohene bi na afro se brana commander na afro ohene sa commander na de ya the juma ne say amam per the law no ne se ne ono be facilitate se ne ofenu no betuma nya asomdwe okay so they are the ones facilitating say both sides betuma ya den enya asomdwe ne dia no so be facilitate se ne both sides be satisfied yeah the near was a made pattern and no bibia to ye no de on yon so be facility ya ire ade amaye okay na sani ade go ide na aye something which is there so no we can na asem no na me say we de anya ye cause your concerns bi anka nyanka so be de be hwa ide ade amaye okay cause ni be binti na ya bobo ka binti no ye ntumi nso nya se sika na ma we na no kire ya san ka betuma twen next week dia okay ade as betuma twen next which is Tuesday you train in week which is the Tuesday coming year okay and then wa ma yembera betumi dey na aboa ye ho na sa sika botin ne ma na aka na yetuma dey ahwa dey aba
papa is a gaba hunahuna mo hwe abosumo de utumi ye abosumo aka na maka wan hwe ni ya ne mbe ye no afi be gina phone me say na me koya na se be baaye ana washada na also bi ahwe ana se na nya bia say and asema me kan nti ase be na ye den ti a wo di ehunahuna na ye hupo na ye den eni han na me ye den e ka say one am be suspicious we start to hold it back ati ase enti Tuesday no e na me koye okay is that Tuesday no mo share no na ko no na me koye okay me name me national director of ceremonies and then assistants and a regional rep for Western region no na ye den ye koye ene ye member ko no so ye den e wo krom ho ka ho bia ye koye ye kopa enu na kura bre no ye koye na commander ne frɛ omo so ye den e baaye no so we die ono no nye abaya se na nye police asɛm yen ka se ye ofani mienu yen de yen tena se na ye den onko ka masɛm yen kan so no maaye omo dan mu ba ko se ye den yen tena na yen hwɛ ne yen kasa na ye sa se ye to ato adwen kakra wo hodom na ya asomdwe so okay e ho na regional commander frɛ se yen nyina yen mra na office e ko du hodom a se ofani bi nso wo hodom a mo nso no mo claim ahindie na me see my confused how ahemfo na akwakoye ebisa bi a omo egi nema bi na omo afrɛ mo anu ti mo aba Tuesday no regional commander frɛ wo no ye call office mo call no office no na ohima bi ne mpanyimfo bi so te ho a omo nso mo se nia odi ani mo hye yen so be ya mamre ne nyankomade no onye legitimate way high to the throne ondi hene onye de hye onye krom ho hene onye de hye oni hene ono na wesi de ho hene na onam ho na oye ofe ne ho safo hene oni tumi bia wo ho no onye de hye onfi krom ho mpo no oye donko nsem omo yusu na me pese me keka nsem ni bi enye easy na we na it's different traditional leaders in Swasa conversation ni mu the ho na mbeti ase nienti a na ye wompo na no na ma yentu omuntumi hu ni obedi o manim no ano ntema papa no groups na dos no the ho na be hu se ye koto asem bi mu ko se be den se be bompaye na ye boni biara na eye mpanyimfo na ye den ye nem kwakodi na se bibi nimpo na mususu asanka kro konfo mo be ye bisa mo be ye boni anatama ye den mo be ye boni e kire kura mo de ye fa we mu nyinom kwa ye bisa kwa na ye be ye boni bia ye den e wo ho ye boni anka nye bia sanka ye mo police nso ma ye den ye nko mo police kwa ma ye den ye nko ana mo hu boni bi nso mo hu boni bia mo ye bisa mo hu police nso hwe nso bia boni bia nso nye den enim na still no ye den ye fa sa asem we nyina ye fa order we nyina mu na ma beti ase se eye mpapa mu bi wo ho enti na ye koto mu no nti ye mo na ye koto mu ye mo na be victims of circumstances ka fa na me ti ase ko enye kura na obi kura bezu se bia ofadu ba ko na afra yen se me na be ye na me bibi ati ase the ho na beti mpapa mu ni se we nye panyi me nye panyi we ni tumi se afra ye beti ase enne ma gina for hours no sanka panyi bi wo ho anka me gidi sanka edu ho na anka nye den enye den take it that long It's among the youth no munya almost 5 groups leadership ba and so almost 3 leadership you say mama be pia ahemfo mu so ahemfo no afa na ahemfo so group so ahemfo na no more representatives na any elders na be buy no Ghana ni papa mu ni titi mu de be kro we the ho na ye beti ase say to ko bi koso deda cause na ye won say obi abebo mpai epo be na ye mo power no anya bia menim say apofo de won mo tempo ano de enye hwe ko mo penduro ba penduro si apofofo yes fishermen communities love a lot of spiritual stuffs they like a lot of spirituality na kromo kra abosuma huda na mo bobo mo din kwa AP de ho enye hwe kra ye yi mpa ye omo kwa kwache na mbi omo yi mpa ye omo ba afore omo festivals omo ye den omo ye bobo ba afore nti enye hwe kra omo nim dwumedi ye den ye di anani mama meresen ahemfo na tete wo nti aba ne say na just this simple thing na ye bebo mpa ye na abeye ye asenti ase bi omo hu bi da no na mabeti ase asem bi wo ho ena mesusu ya mpa nso yekodu police station ase na ye den show the Tuesday no asem bad that day same Tuesday na sa hene ya meken ahye media channels ni nyina so omonye den omo mmra
na ombe ya mamra dan e de eyi musio ben mpa ya bebo ne se na ye musio abeka o man ne dia menim e de yi musio ni nto mo ye de o mmra then na no de me so de pressure me se me first kan mbra na nya ho kan na se media houses abegu on mo so ma be ya mamre that day ni de yi musio be ya ai enti yeso ye pese ye hu mo ne nya mo din kita ho asante san komo na ye kodi wo eye regional commander ho na dan no kware ye de dey no na regional commander ne se mintu ntana nkyere ne oyo hene wa hanka chese we na ye hene ene court na betima ya dan akere enti no anto so mehu ni ye obeye panyi obedi anim no na yetumi aye ade bia wo ho no amamre biara a omo hwehwe bia ye dan ye nya ye dan ento wo enkosi so mo a kakọ mo ho asem no mo hu panyi ye dan oda o ma na asem ne a odise fa so ye dan obeye panyi no na afedie amamre bia wo bia mo tuma ye dan aye na Tuesday na mamre bia obi ntuma ye den anye no amba so no wo hu se ya na nya se ya nko na me hu videos yo mo se yamba na yamba no mu yi mpa ye se yamba no mu ye ho hwehwe ne ye mbra da bi aya asem na esi adam anka na kwara na nkyere nke se Tuesday no de okoye na mo ko du ye no na nkomo bia o si edi ansa na ye nyina fi ho do ma ye den akwakoye sa amamre na wo so mo ye no nkomo ni die no na another traditional leaders so pop up say omo ni omo di kita ho no are not the rightful na mo ko ntokwa yes mo kan keko ntokwa o ntokwa between the two groups of traditional leaders no two traditional leaders no say we any rightful I mean say we rightful na we say wa fifa gangs edi na chi we say we wa ha we say we wa ha na police say mu hu nia oye penye na so mu nia wo so odi ne dwumade ne na ne tietie mu no munko siesie mu ntamu asem mu siesie wi a na mabana ne a because entimi nkoba say ye be ya mamra ma ahemfu ya mamra ma ahemfu o say ye mabako ye ni bako okay tini oba ne krampo kire sa mamra na omo ye ni nyina na omo ko sa island bi omo ko so no nyomo kan omo de menim okay me fi krom aba nyomo kan island amo ko so kwa rituals we am ko so kwa rituals ahya am ye nyina no mu na modi musuo kan oman no because mu nya de hye mu ni ho kwan mu ni teteye okay enye sa na ye fa so ye den eye no okay ni am ye ni mu na modi anim guase ne no me ye de ebre oman no na sa kwa pinso wo ho yeso ye ho de yetumi nka se egogine makodi obi asema ye den amomo ene ne ye di na police for say ne inform asem ne ye den entwede dan ho na monko na se to yi a ombefra ma mo ba to yi a ye befra ya ma ye den yaba na all this while no abusua na omode hye na ato a no ntia mama bedu krom ho ama nsem wo nyina akoyi akoma ne mu so no ese abusua ne gina hefa abusua ne gina ahenie no mu fa de he the first one no mukọ abisa no na se omo egina foforo na yi ne ti no anabusua na twe ne ho se abusua ne de on se abusua no so ne ya panyin ko ani ne bedi no ne ye de ebedi okay on dem bedi ya dance ye okay to mo wi omo de omo ye ne yakobo ye mpa na omo ye de omo de mo ni bra ye de abewie ye ati ase to mo de ane se adanse no bedi ni se genuine people ye ba omo nu ye na boni bi anye den ennim ati ase internet de abusua ne de no mota ye chi because yetumi bo mo de hye ye a mo nta ye chi o mota ye chi bibie na mo no ye den o mota ye chi okay no mo bisa akotisen ye mra media dance ye mra police station ho ye mra be ka se na me se hu hia se mo ye den me ba mo ye because mo de kan kadeda okay bibi ni na wo se mo ye den even radio interviews ko na bibi sa se ye mra me so ye nua na bre mo atwe na sra na abasa asem we hu ti yakeka nsem bebre into de ye ono na busua mo ye den mon jema home o de nya be hwa ye den aka e de ate ye nua nanim de ate bibi biara ma no kwara nso aye den adan ye di ate ase ba ne yekoso nyire busuafo ne ta ye chi okay meka say omu nim ne yeko omu de omu support nso ye den eta ye chire adwumadi bia o se di bia nso mo bua ma police fu na aye den ehun investigation a ye nyina no ene ne yekoso bia ne nsa so ne police di nyina omu so mo ye den omu ka ho bia omu so mo ye den omu contribute omu quota to police ene to ye nyina wow abusua na de ewom na opani enya botre adwudwam achechirem nti asem no from the Genesis to Revelation and from Genesis to from the beginning to the end and then say
ɛyɛ ɔmo de hyia a ɔka ɔmo spiritual science society ho ɛna afiri mu ɛna wɔsɛ ɔmo kɔkɔyɛ amammerɛ bi ne amanneɛ bi a ɔmo de hyia bi afiri mu a ɔmo yɛ ɛna ma ɛde ɔmo kɔpie ɛyɛ secondary takoradi ne mpɔtam hɔ ɔmo kɔbɔ mpaeɛ akɔyi amammerɛ ɛwɔ po n'ano no ɛna nipa bi kuo bi nom yi ɔmo ti secondary mmeranteɛ ne mmabunu bi yi ɔmo ti sɛ ɔmo susu sɛ ɔmo aba abɛto nipa ato po nim yɛmfa mmara nyinaa no ɛkɔwie community center ɛkɔwie no mpanimfoɔ bi a ɔmo na ɛsi sɛ ɔmo na ɛyɛ kurom hɔ ahemfo mpanimfoɔ gyina ɛtena asɛm no so agye mpata of 2 schnapps and 600 Ghana cedis ɔmo etua saa sika no ɛwɔ hɔ polisifoɔ baa mu nti ɛsa deɛ ɔmo kɔ police station ama ɔmo kɔtwerɛ ɔmo asɛm ɛnso sɛ yɛmfa dakoro ɛnyɛ nhwɛmu ɛnwie nti no polisi ma ɔmo bail ɛka kyerɛ ɔmo sɛ yɛhia mu biara during investigation nhwɛmu bi a ɛbɛsa ato nsa frɛ ɔmo eti ɛma ɔmo bail ɛyɛ ɛda mmemmenda no ɔmo amfiri kurom hɔ anwane ɔmo da hɔ because ɔmo aba yie ɔmo da hɔ ma adeɛ kye kwasiada ɔmo kɔyɛ n'aseɛ som ɛma ɔmo de hyɛ na wafiri mu no efiri hɔnom ansa na ɔmo firi ekuro nim yɛhyɛ ɔmo sɛ benada mo nsa mbra before so ɔmo bɛfiri kuro nim no na ahemfo ne mpanyinfoɔ na ɛtena ase gye 600 cedis and 2 schnapps no sɛ ɔmo ne ɔman kɔnfo akɔ baabi akɔyɛ abisa ama nneɛma a wɔn gye no 20,000 Ghana cedis ɛho nsa dɔkɔdɔkɔ ne ɛho nnwan ne ɛho nkokɔ nti wɔn hyɛ sɛ neɛ ɛbenada a ɛda wɔn anim ɛno na meka no ɛbenada a ɛda wɔn anim ɛbenada atwa mu yi last Tuesday this week last Tuesday ɛnɛ yɛ Friday yɛdi nkɔmɔ ɛnɛ yɛ Friday Tuesday atwa mu a ɛaba bɛto ɛnɛ Friday ɛnɛ 29th of August yi wɔn mbra that Tuesday no Tuesday no nyanduru hɔ na onya call from one of the traditional leaders a ɔbɔ pressure sɛ ɔmo mbra ɛyɛ Monday right Monday no ɔmba deɛ a ɔnsɛn sika a ɔmo de bɛtotɔ saa nneɛma no nyinaa for the rituals a ɔmo akɔyɛ abisa akɔ ɔmo akɔmfoɔ akyerɛ sɛ ɔmo nyɛ ɛna ɔsɛ wɔ dabi mo hyɛ me Tuesday and for that matter Tuesday mɛba Tuesday no so yɛ ɔpanin ne n'apamfo ɛkɔkɔduru ekuro nim kɔ police station hɔnom ɛne the traditional leaders na ɔmo ne ɔmo hyia mu a ɔmo gye 600 cedis and 2 schnapps no ɛdi nkita ho ɛne yɛsa afrɛ ɔmo to the commander's office say there is another group of traditional leaders a ɔmo nso aba a ɔmo kyerɛ sɛ they are the rightful owners or they are the rightful traditional leaders of that particular town na ɔmo ne ɔmo di nkita ho ne deɛ they are not the rightful or they are not the actual traditional leaders enti sɛsɛyi asɛm no baabi abɛgyina sisi ya ne sɛ the police commander divisional police commander ɔwɔ saa kuro no mu no agye asɛm no ama abusuafoɔ anaasɛ the two traditional leaders no agye asɛm no ama ɔmo sɛ monkɔ di mo ho nkɔ mo nkɔ siesie nkɔ ka mo ti mbom deɛ mobɛgye atum sɛ ɔna the rightful traditional leaders ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛni amamɛ ne amanneɛma ɔmo no mo mmra bɛka nkyerɛ yɛn na yɛnto san frɛ panyin na ɔmo mmra mɛyɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ that is where this particular issue is now but ɔmagya bi wɔ mu ana enti sɛ wohu yɛ wohwɛ ne ntentan no so sɛ a group of occult groups bi yɛbɛba mo society no ɛne mo dwumadie because there is a whole sort of image out there nti yɛbɛba hɔ na waboa yɛ ama yɛhu mo society no what you stand for what you do sɛ de bɛyɛ a yɛde education bɛto public no ɛnɛ misinformation and then miseducation and then propaganda is it was everywhere and yɛbɛba hɔ no so de akom kakra ma yɛnya a little bit of understanding from the society's aspect no but about this particular issue this particular conversation ɛno nti ama me na me reach out to Penny no don't forget or mind you mama no nya wadwe so ɔno na afrɛ me sɛ me mmra na ɔnka nasɛm me na me reach out to Penny sɛ deɛ ma hunie deɛ ma tinie ɛte sɛn me pɛ sɛ me ba na me ne mapamfo ne mahwɛfo yɛbɛdɔ mo sukɔ ne yɛte asɛm no ankasa sɛ deɛ teɛ eti me na me baeɛ na deɛ ma me kan deɛ me kan ni sɛ me interest of this conversation ni sɛ me pɛ sɛ me hu sɛ ɛyɛ nokorɛ dwuma sɛ na mokɔdi wɔ hɔ saa ne teɛ ɛno nti na mema maduru ha sei me interest ɛnyɛ sɛ bi a me ba bɛ recommend sɛ bra bɛ join the society anasɛ bra bɛ ka ɔmo group no da bi ɛnyɛ no nti na me ba ha sei na mum what happened the whole scenario the whole issue no ntore wom kontompo wom no kura wom nti na me ba ha sei it is a follow conversation from the start till this point I think say
why you're much more clear, and also when your understanding of what happened, where it started from, and where it is now. Are you much disappointed in all this brouhaha from the Genesis? Affected your family, one kasa mentally. So also. Meka se nipa ni so de me nipa. Te ye den esi de o nipa so de ye da be fele ni be bia wo se nipa bia ye den e fele. But esa na se me wonim de wonte ase e wo hunu mu woni a esi ni ye koso nyina mu no. Okay. Entumi a oba camera meka na se enye saa na e den aba. Okay. Na mom enti ase ni hunu mu na tuma bo am ma appreciate ni more. Okay. Adentia, Obeka me disappointed. No, I can never be disappointed. Okay. If I get disappointed in whatever has happened to me, then that means I'm also disappointed in what my brother gave to me. Me kind of say, "Eye me nua ade, e na me koboa ne ye. We fi mu na me koboa ne ekra ono ane ho." Okay. And I say to me, "Nti me regret ya, my regret say me nua ne kra me me call ho no." Okay. Yeah, wonu ado wa hapa. Wow. And we understand the universe to the extent say whatever happens within the universe and whatever comes out of it, it is not always going to be positive. Okay. You can still have a positive action which will still lead to a negative outcome. Wow. You can still have a negative action which can still lead to a positive outcome. You can have a negative action that can still give you a negative outcome, a positive action that can also give you a positive outcome. Okay. So doing something positive and receiving a negative outcome doesn't mean the activity you did was negative. No. Okay. But the negative outcome is only there to show you, say, what you did was true, but you could have actually known to do it better. So to us, it is just an experience for the soul to know better, to experience, to grow. So to us, we interpret it as it's a gift our brother gave to us. Okay. And to you, the ordinary person, yes, because you don't operate on that level of understanding and consciousness. Okay. It's a gift our brother gave to us. And that gift, we hold it dearly. If nothing at all, he's given us an experience we've never had before, which will help us to then structure our systems very well. Know how to deal with ourselves and know how to plan better things to come. So this is how we see the good in the what event that has actually taking place. We don't think like ordinary people. Okay. So how we see things shouldn't be like you. Okay. And we are not disappointed. We are rather enlightened. Okay. We no crab my next time no. Or this year be film na mo koye ya mbefa the right channel so the be aside the right channel ye hu esuahu bi ne me bi o say the ye tututu akwan mu a. Okay. Emere bi ne ye den ye nye ana ye nim de ye wo korampo na ye ndi so ana se nim de ye wo korampo no sisi ye hu nyema bi a ye wo say de ye den ye de kan litumi ye den eboa. Okay. And if nothing at all, we've come to know something we never knew. We've built new friendships we never knew. Okay. We've met new people we've never known. With the mechanism and then our hey. Yeah. And you know, through this way, though I've been watching and learning much from your teachings, but we've not been that close as today. Yeah? And then people are also looking for the truth or the light. I've never known, said there is a teacher over here with the mystical society teaching this knowledge or this mystical truth all these years, but now they found the light. So I would say, it is only something that was just a key to open a portal for greater things for those who deserve to have that experience to have them. So this experience is not only for us; it's for everyone that has ever heard this story. Okay. To the person that heard and never knew spiritual science society, they now know that is an experience what our actions have opened for them. Okay. Others have been able to go through our lectures and they've been enlightened. Things they didn't know, they now know. That is an experience our actions have opened to them. Okay. So they've now moved from one stage of their life or the experiences to something they never knew. To us, we've actually grown. To you, you've also grown. To everyone, they've also grown. So we see it to be more of a universal door opening other than just a tragedy. Okay. So how we interpret things are not how you interpret things. Okay. So are we disappointed? Never. No. Okay. All right. I think it's a muda hono. A muda clear. Abusha, you see, more worried. More show concern about this conversation. No? I understand you guys because your society, today, and ube videos be, ube on TV, on social media.
yes occult group bi omo so sacrifice say omo kunkum nipa omo de nipa akwanchira hodo. We hear we hear all these stories, and then what has been happening in our country, in our societies, sort of occult and secret societies. Enti se wuti na se uhu na se wonso se bi wudi echire gi de omokeka ni di I won't blame you. But anything on the national come, what say, Abibia no samba, you can listen to whatever you are listening everywhere, but oba me platform so there. Na asem ye ka se be di echira, ye be mo hu the reality and the truth aspect of it. Me no ka say me ba opani na si omo temple where they meet and I'm missing the way. And me pese wama ye hu the situation issue no they happen here how a course so they akwakusi no. Me pese osade ye be come deep. Omo ye occult group. Omo na de nipa ni ahomsem afode ekunkum nipa kwada sa no mo de ne tia na mo de na de ba de a ye be kono ho na eno so de awura sa angle nim na ye nyantiase impanifo se bio se wonni bibi ho ntiase a utimi classify no anase judge ade no in any way anyhow but se wonya bibi ho ntiase nya ehunhunu mu wi a afre abribia no koto so obi ti ba bi ka ho asem a also understanding about what the whole thing is. And to the nation anchor, this platform stands to create awareness, enlighten, speak truth to power, educate, and inform. So share this video. Let others also know of this conversation. You better the next chapter of our conversation. So, yo, abusia, medawase se wakoso na wajibre na otie nkomo ya babedu de mpempen so ye de nkomo no eba na wi ya nisa na ofa this way a very important segment kire se bepese omayehu what kind of society are they. Yes, edino spiritual science a omoye den ya sorry nananom ku ben ha omugidie ne sen omosom eyede badia. It is out there generally a occult group e be call penny no enya omopani de obema yinchiremu yi na enya ntiase maka kire mo se eniema ankane nanka anase nhwehwemu ahodo ana me keep the understanding and the knowledge to myself no. From now onwards I'll share it with all of you on my platform, with all Ghanaians. Enti senken kane na nka me meba ne nchen na nka na bedin ko mabisa ne say what is the meaning or what is the understanding about this ABCD na nka waka ne nyina akire me na nka manya this knowledge na nka me de bobra na nka me de na masa asetena nim. But from now onwards me nkwari keep it to myself. Maybe ameko bia opani bia menya no bia insightful people, wise, knowledgeable people. I will be bringing them on this platform for them to share deep insight and knowledge, physically, metaphysically, spiritually, for them to share all this knowledge with us. Say the basics and the understanding of life from physical and then spiritual aspect. Now, any miseducation be, misunderstanding be identity with it, no. Ye grow no na yenso yetimi unlearning na ya relearning. That is my mission. Enti boy wura this segment. Don't forget to share, like, spread this conversation out there. It's all about education, seeking understanding. Senior, yes sir. Meda was no bra wenyama for all this while. Anyhow, what was a teaching much. This segment, no me pese oboy me nyantiase. Mo society no occult group ana. Pacho ye ka occult na me pese mbisa nia obisa me question is opa kire oka occult na opa kire sen. And bebo me hu bebi a ono na ti ase ne bebi a na se mbisa ne yeden efi. Okay. Na metme yi so emwa yeden e de ama no. Because be occult ye nti ase mu no. Ene se ne dictionary mu ne obro ni kire mu no. Ene occult se ne ya Africa fo ye use no. Ebi a na yeden ebo ebira. Okay. Eya mpanso ebo ebira. Te na mpese me hu bebi efi yetuma abo amante asa yeden aya adwuma. I'm asking this question as in the layman's point of view. And then patcho da bi. Oba society ni mu a. Ye kan occult a kire se kuo bi a omo no awudisem ahomsem sikadurosem ni sa. That is the perception out there. Enti ya bepi ni mu se ana mama boaye a educate ama manfo ni nyina
Okay, Pacho. Occult ye brofokasa. Okay. Na occult brofokasa that let's say hidden, to conceal, to hide. Okay. Unknown. Okay. As I say. So occult means secret thing. Okay. Secret thing, concealed, hide, unknown. Okay. Unveiled. It is about fresh and mama yem kura. You can say occultic. Occultic. Yeah. Oh no, you mo fa mo ho obedwam. Mo hye na mo fa mo ho. So you occult it's practice. Occultic. Okay. Say you can say dey na nka bibia wo mu bi. Na mo say you fa ne say ne mo kire bo ne dey say boni die ne nkeka on dey. That one no is not occult. That's not particularly occultism per se. Okay. Atia, and your sorcery no person way then. Omo can to use the right word. Okay, they offer all the systems of knowledge in a path and then in the body mu nyina na dey be dey dey be Akabum. Occults. Okay. There be occult should say ade bia hinta. Okay. Ade bia woni ma hinta bia no. E occultic to you. Eti me nam ho ana meti we de ohwe mi ni nsusu ye bia woni tirim ni plans na ideologies bia nema bia opese wo ya wonya nka nchiro bia na egoni tirim no. It is hidden. It's hidden, so it's occult in that way. Yes, it's an occult information to himself. Okay. And until you are able to seek for it and be able to open up or get him or her to open up for you to know what is there, no? You are seeking for the occult. You are seeking for that which is hidden. Hidden. Okay. Ati I say, bro for kasa. Ba ya fa manabe ye. Also, I saw funny evangelists who do preaching to the masses in our society, no? Say it generally. No ni asem no. Tina ma entiase ncheda nye den enya dwuma se ne ye den e wo se ye no. Enti se occultism dia san kan kire mu entiase dia. Yes. Na mo se occultism se wo ku nipa na wo wi moja na wo di ewu nipa cho da bi. Okay. Sebe unhia so be wo sum bi mu aso hu papa ne bone. Okay. Na medica me kire yen ha ye no monsa. Okay. Me ha. Spiritual Science Society. Ye no monsa. Okay. Ye wenam. Mojanam. Yeah. Ye nku aboa. Okay. Ye intoxicate say we say jot cocaine then ye intoxicate. Even gambling. It's called to question over here. Wow, betting near the adin because how do you put your life in chance? Life is the outcome of calculated inputs. Okay. So if you are putting your life in chances, then you are not ready to live your life as a full-fledged soul. Okay. Oyo kra wo oyo nipa wo kra na okra na Nyankopon na de ma wo na okra na wo tumi se betuma build wo reality in life na okra na wo ho se nya be hwehwe ene ni ya be hwehwe ma ho na bebe mu dia adenti na wo hwehwe ade a enye wo na wo control the outcome. You must be in control of your life and affairs. So why do you put your faith and your life, or I mean, and your faith, F-A-I-T-H, okay, but F-A-T, faith, and your life and affairs in the hands of something that you don't have control over? Okay. Instead of putting your life in order, you're not putting your life in chaos. Okay. Because gambling is the outcome of chaos. Oh, yenti enwa ya baby better na eden. Afa. So you're putting your life in chaos. Okay. But if your life is in order, you know say me ye immediate to her abeka koto ha. That is order. You can predict the outcome. Okay. If you can't predict the outcome, then you rather was subjecting your life to chaos. Okay. Ain't you know and anybody who lives their life by such principles can never succeed in anything they do. Wow. So now, what is your society about? Momo Society, Spiritual Science Society Africa, no? Moye dear bad there. And to your definition, non-proselytizing, non-sectarian, non-religious, non-political, non-racial society of able men and women from all walks of life with a common objective of investigating, practicing to prove all the mysteries of nature from the arcane sciences to the future. What does that mean? Nyambutre na indom bakuba. Pacho yo. Wako mirikado. Afeso ya matwi ni no so said pacho yo. Enti na se kire say ekuo bi a nipa ewo mu no ekuo ni enye say ye evangelism. Enye bibi na esi a. Enye sorry say ye be evangelism say ye pedom. Okay. Ana say there be. Okay. Ana ye enye non-religious enye say ye osonkuo bi na ye. Okay. And ye non-racial, and yes, ye no ye wo skin color be abrofo na be before nkwa de ana ye Indian for nkwa de ana ye nso ye nye non-sectarian, meaning say ye nka say okay
Christianity krampo na the sect of the Trinitarians and I say Unitarians. Okay. And I said the dualists. Okay. Because when you know sect, what Christosumu. Okay. But Christopher baby the krampo ni. Yeah. And Christo Dibia no a Trinitarian. Who believe in the God the Father, the Son, the Holy Spirit. We are Trinitarian. Yeah. We are the dualists who believe that God only manifested as the body. So the Son is just the body, or human beings are just manifestation of God who is spirit. So they see only two things in reality, man and God. Yeah. So they are dualists. Then we have Unitarians. There's nothing that can exist apart from God. Every other thing are what? Are creations of God. Okay. These are all sects in what? In Christianity. More principles. Into sectarians. Okay. Occult Islam, there were 77 different sects. What is that? 77. Yes, Islam about no, there were 77 different sects of Islam. Christianity and then about 1 million or say 1 billion different sects. And no, Hinduism, there were several sects in Hinduism. The Advaita, ni believe say nipa ene Nyankopon ye baako into okra na wo mu ne Nyankopon, so you don't need to worship God outside of you. You are God. Okay. And at the Advaita ni believe say wo ne Nyankopon ye paint Nyankopon wo ho na wo so kra ye den e wo ho, so you must worship God who is superior to you. Okay. In Hinduism, no? In Hinduism, no? There are aside that, you were different sects, you be equalable to atheists. More than atheists, Western world. Yeah, Hinduism is when you're almost sect of atheists, and so you're in all that sect. So we are not the sect of any given religion. Okay. So even African spirituality, mami water for no. Ye wo Ifa for no, ye wo bosom for no, ye wo all the sect of we then Alafia for ne Tigaria comfort ye nyebi. Okay. So we are non-sectarian, non-political. Non-political in the sense that we are not here to push any political ideology. Okay. Not necessarily political party, but political ideology. Yeah. Feminism is a political ideology. No. Masculinism, yes, mema superior. Yeah. It's a political ideology. No. Okay. An ideology like same sex, and then you have the right to marry and have and enjoy the sex or pleasure whichever way you want. It is a political ideology. No. Okay. That socialism is the best economic system. It's a political ideology. Capitalism is the best economic system. It's a political ideology. Okay. That democracy is the best political system. It's a political ideology. Communism is the best. We don't do any, or we don't promote any form of political ideologies in any way. Okay. The leftists, the rightists, the middle lefts, the middle rights, all these systems, we don't have any of them here. Our only purpose, they said, no matter who you are, you are welcome, provided you are here to learn, to grow, to prove, and to become. Becoming means to become better than what you came here. Okay. To learn what? To learn the principles and the mystery of life. Okay. You can mysteries of life, because of this spiritual science, one say your nimdie and your nimdie. Okay. You can nimdie, you will nimdie, and you will nimdie. Now, yet soon summoning nimdie biara, nay, say, soon summoning nimdie, say, a home sem. There be home samunko. Okay. And as soon summoning nimdie, and I say, or body nimdie, so they enko. Okay. Home samunko or body munimdie sonko. Okay. But home samun so called body nimdie. Sure. But body nimdie, any home samu edisium. Okay. Or body munimdie no any home samu addition. But home some addition, ever body addition. Metassia clearly. Into no, na eba na yeme bi say Africa had no sanim de na nhada ndosuko except say won amako initiation in some of the elevated mystical path which is say the Ifa initiation omoko amu receive sa knowledge we bi African path ni bi no. Okay. And ye omo so omoye ekwe we kra from say say me kasa bebrebe ma refi ba. Sure. Ba fa che me yedu amekai. Okay. Indigenous African mystical group, I'm to say mystical society and other friends secret society. Centuries, thousands of years. Africa here. Okay. So I say, Ogboni. Okay. Ogboni. What you Ogboni? That no ni makobisa. System be na ewo hono ma na ye nipekuo bi na omusuya abade nimde. Because say na ye wo lodges. Ye won no so ye African system omuso ma da omuhie suya
Okay. Yesunsumu ne abodie mu haban whether scientific bibi omusomusia. Okay. From thousands of years ago, that's where the operate base in there. Okay. Intenya Freemason fun kwa na yeden mystical societies. Yenso ye wo yende. Okay. But enye na pese meka. Inti no eba no senya meka ya na pese mtire se enye nimdie nko ane nimdie a yedwen se yesunsumu no. Wiase na ewo no ye wadwen nyina sunsumu a oyira. Okay. We wadwen nyina ne wapedie ho nyina so den honamani a oyira. Okay. We wapedie ho nyina so ana we ye hunu mu nyina so adwen mu so a oyira. Okay. As a human being, you need the balance of both the spiritual, the mental, and then the physical. Okay. To be balanced. Okay. Adweno and the connected with physical experiences, edema o sunsum. Okay. And our home ne sunsum so na connected near any soon who ediba honamani. Okay. It's in Tiasia, adwene one na actually send your home honambe then ebedin kita ho. And Antiasia, adwene one ebe chere kita hudi ebedi honam no. Any sunsum them. Yeah. Tinipe biara no here a balance of these three. Okay. No why complete. Now this balance of these three no so when now feed one aspect here then eka and I say a trope. Okay. Same thing as scientists for feeding more of mental no and physical no omo chiro se nyankopon bia then any ho. Okay. And now a Christophone we are so overzealous religious people no omo feeding so much of their spiritual needs no omo physically no then omo unsuccessful. Yeah. Development mentally, academically, poor. Low, yeah. They are much into the spiritual aspect. Devoted their whole existence to the spiritual. About a dream, logically critical thinking. They are so poor. Yeah. Never be a basic things, not the show. Yeah. But you say, baby, because only baby, the development here, the agent and who need to behave that way. Okay. And you physically name kwanso de ono na onim se e wose metumi dwen onim se honhom bi wo hon so wose metumi de ADH ne sa for no mo ma be be piom bia no so mo ye de omo did be bia no here a balance of these three when the ancient Egyptians ni hu ye and omo de build the pyramid. Okay. As a monument of society's fabric of evolution. Okay. So the Egyptian pyramid you see over there is not just there to bury dead bodies. They be say a connecting link na energy vortex. No. It was a monument remembering the social fabric and the philosophy of social existence and evolution of the society. Okay. Over pyramid na sene 4 square. And on the side near triangle representing the physical, mental, spiritual, manifesting in both the fire, water, air, earth. The 4 elements. The 4 elements. Into the square. I see a square. Square. A kosura na 3. I 3. You could do sura na 1. I 1. Meaning transforming from the elemental to your beingness, and then from your beingness to godliness, which is what the single pointedness. Okay. The source. Okay. So it is a philosophy of human evolution that they actually coined into the monument of the pyramid. Wow. Ancient people. Yes. By the end of my ye journey in at all. Into Bahadoma, ye in Susudi and in the HBA one echo the inculcate all this aspect of your being. Okay. Into Bahadi, guys say, Juman Koso, and then fear before now, and now what it is her by way. We are having a deep conversation. Just calm yourself, calm your brain. You will understand where this conversation is headed towards. And I myself, I'm enjoying this conversation. Into a Bibia na sunsum, and a Bibia na yadring, and a Bibia so na many. Okay. And ye bibia na ye honhom and ye bibia na ye den e adwen and ye bibia so na ye den e ye honamani. Okay. Now who said ye we na wo den wo nimde e wo hunum wo ni nyina mu a your life becomes complete and you become a god because you no more need somebody to guide you. You will be the master of your own life. On your own life. Okay. Sane man e bi ne den e be ka say na den na wo ho no me sen honhom. With God, all things are possible. So it's true, but oh, you're fasting, Panso Shemba. Sans no being so, or the Naho near your human so your development. Okay. I didn't hear. It's an say, what thing you're making as a bone say, a body moon yanko pon shem rebia, a border on the spiritual, okay, a border on the mental,
A border on the material, which is the physical. No? Physical. And some emotional. Okay. Na san ni hyehyɛ no ene ne mmara no uhu na odi so a ye bebe bia be den ebeba ebe cite example bia ye den akyerɛw na hwɛ ade. Okay. Where your physical principles being employed, physical laws of nature on the physical plane of consciousness. Maybe employ bia den akyerɛw. Okay. Hwɛ obi a ne ti so pɛsɛpɛsɛ ne ne mu tattoos ne bibi biara. Na owura bank ene obi a addressing this no owura bank emu newe na security fo n'ani kɔ no. The wire rasta na wire tattoo ne ne home person no. Adentia. Because perception and say entiase hu ni so no be nipa ne ho be ehu. Like obetima di bone. The mind itself operates on certain principles. Ade a yefe bia no bi ehu a eye ne fe. Adentia. Because objects ne won create a certain impression upon the mind of the observer. Okay. Certain obi ehu so ade we eye fe. Okay. Adentia na yefe. Enye say yefe because yefe. But ade na nkasa project bibi. Ade ne project certain qualities which are harmonious amongst themselves. The length, breadth, width, and everything of the object itself are harmonious with one another. So it creates that harmonious impression upon the mind. Okay. That is why who penawaya then wokwa then ado anaya ofe. That is natural principle. Okay. We nya sunsumu nimde. Yeah. We nya bibi biara. We entiase also then unya. So there are several things in life unim. Bisa won say den tia and na wokọ your bibi friend social engineering. Africa I am funny serious. But companies I can see fi abroche babe konka Africa ha nyina mo suasa ne ma no. Yeah. Even in their branding, in their marketing, employ all this nimdia making. Yede emofra duane ye hyehyɛ supermarket a Ghana for the see nsua hwe. Hyehyɛ supermarket a yede abofra duane na abofra ne be na aduane emofra di no yede anu si soro said product na yede be si soro no yede be si soro a photo na yede beton no eye oba ana maame a ana oba tan yede o hwe fam. Yeah. Say tifam so aydan or hwesoro say si level so aydan because abofra na one ne maame nam no ono no ntumi ono ne nwa no wetuma aydan ehu direct ono gina fa no be da obehwe. So to create an impression of connectedness, presence, relevance, realization nipa na hume. So they make the image to look down abofra page no so na aydan hwe no ma me pe we no I interested all of a sudden pe we. Yeah. These are all principles also usia. This is how where any calamity to be eden. Actually no. Nyama we hifa na be kwa abenya. Okay. Yenkyere we wa sorry. Yenkyere wa sorry. So what be adwuma what be a provision shop how to place certain things to catch the eye of customers and people that comes in there. Haban bi wakwa yendua wo fie, yendua wo dan mu. Yeah. Eno nje se aduaba na ye adebone. There are certain plants. You can say a woofy. You can say environment. But you use what's a environment. Obeka say adan sunsun money tina manye ne nyana sunsun money. Obi be nyon test beka say sunsun money na wom anase ne sunsun ne wo nka da bi. Okay. Your plants be ho no ma they consume so much moisture. Meaning so wherever you are beyond they draw moisture from the environment. Okay. In such an environment, should you have more of such plants over there, you always be dehydrated. Yeah. But your plant being so on man, it produces more of a BTC plant to a snake plants. It produces so much oxygen in abundance. Okay. The environment biara o pese utumi dwin ye no unya more oxygen. Say na meditation ye den yakata ye ni. Because the more you can supply enough oxygen or prana to your to your cells in your body, the more you can you can expand your ability to think. Since now meditate, now take a deep breath and meditate here, you feel that relief, all that pressure, depression, be also in the article. No? Okay. So this provides you with so much oxygen, which is needed for what? For respiration. Yeah. The environment won't be a deal will be enough. It impresses people to feel a sense of calmness, relief. To your business, not the way business place will be able to be feel calm, relief, and whenever a person can feel calm, relieved, and feel at home, they can now trade more, deal better, make good bargain for you. Sure. Well, there are so many things in nature and in life. Okay. So I say these are the things as spiritual science.
But one thing the other is then what we are saying and then what we are saying sunsum nim there are more things that you need to know and understand. I won't even grandpa won't be sunsum. Okay. So in this case, society, is a society combining the physical, spiritual, and the mental develop wisdom and knowledge, everything together. Okay. Mono mu nyame bi amosom no. There be nyamba se besum nyame. Ye ba se ye beye nyame. Okay. Ti mono mu ni hunhun bi amomo hye na se amo ye amamre ni amane ma no. There be ye hanom de oba hadom a ye yi apai wa ha. Ye recite Quran e wa ha. Okay. Bible ye use biblical scriptures e wa hanom. Okay. Yes. Your prayers ne yamane ma Jesus nyina da ewom. Okay. You use Buddhist rituals ne Buddhist prayers e wa ha. Buddhist scriptures books e wa ha. Islam, Hindu. Okay. Even Shinto, Baha'i. Yeah. Everything we do it over here. So over here, no, you only say you can be in your religion. You ensure yourself your religion. Okay. If you're religious, be religious. If you're irreligious, be there. Okay. But come here for higher understanding and knowledge. That will help you understand what you know and do better. Ti I ensure say Jani I the way you call no. You call no a Methodist ni. Okay. A Methodist, no a Catholic ni. Catholic ni. Okay. But no some a member then. Yen kan se koja wosum ana yen kan se won ni sum bia mu so to member. It just say ye obo ade nim die no goes beyond religion and irreligion. Okay. It is a universal truth that anyone who knows them can apply them and secure results. Buddhist eduaba na nsuo togu so ebe fefe. Hindu ni dua eduaba na nsuo togu so ebe fefe. Yeah. Traditionalists, atheists. So then am I dream say Nyankopon no bo we are seeing na no or nipa bi ono no we dan nani kun mo. If his principles applies to all equally, irrespective of gender, race, creed, caste or whatever. That is why we go beyond those divisions created by human beings into those things that unify all of us as one. Okay. And we have been miseducated and misinformed because the moment spiritual science society spiritual na idea ni mu no quickly bema obi akase lodge na Occult na secret society for ibi ni said ne one so ne sempempi no nipa bia bebo mudin so be lodge for no so won say the lodge abo nipa kwasiada Debi. Who says so say ya na me say the bia nipa bia ka so Occult na lodge ni no onye nipa kwasia ada na saafo na omo ye nipa ditira so munim nyansa na omo nya kwasia na omo so na de bia ye de say di ni bom na omo so na de bia omo bibi papa omo so na society powers ahodo nyina ahemfo politicians e show mo say we bi sound say to me nyina kwekro mo enye na meka sa mo mbeze mchiro say nipa na hu omo say den nim de na munya ya momodu bia modu no ye ne o film yi no kura de bia kase pa so hu flyer no oh yeah me da se me nkasa bebre ati ase nti de bia nipa na yesusu say omo nam ekwan bia yesusu say ebo ne so omo so na de bia bia modu bia me do mo dikan it's just someone nim de bia ordinary person in your any saint na bia modu bia mo excel beyond the ordinary. Okay. Nyankopon na de ato so bia nsua unya so usua ono pese oye den osua na we osua na ode bobra adwuma ode ye business ode bie busua ode da no adwuma ode ye den ode ye nti bia obedu bia nso beda obeye adwuma ma na koso ama no aresa ode ye bia hospital o sa yade ye doctor we nko ade yade ne ye den se de ode call behwe o nti ase esa ne se we osua de do musu koma nia ordinary person nim no hu oye den ohu. Okay. Uni pa na wo ho no per your zodiacal cycle and per the cycle of the course of the solar cycle no e wo bere bia na yare ebebo. Okay. Ufi January 1st January be 31st December e wo bere bia na yare a etabo wo body no if depending on a da ye wo. Okay. Inti minimum da ye wo wa metume hu certain symptoms bia wonya metume hu be bia den e wo menya hu horoscope a wosisi a wa sisi metume hu ni enti asa symptoms ne den enya ho ne hu
Edroni and effect and so I then aba. Okay. Everybody has it. Oba de never be brasha body na yen suenti no. Yen pension na me who say this religious, especially Christianity, because I was a Christian. For now, right now, I'm sitting here. I'm not a Christian, but I was a Christian. And how your orientation, how your program, your yes, say going to seek for those deep knowledge and understanding, no, enye. Yemfa ye honto nyame so ana yemfa ye honto adom so and eno no you okay. Enti eno na ma those deep knowledge and deep understanding no you those people in that cycle say omo eno ye set omo ya abonsam for. Eno for na ekire ana say Bible na ekan ye. Asofo ni how omo kaka because ye no ye ni Bible no ye kan Bible na ye kan nyina no Bible no so ma ho kwan se ye nsua. Okay. Yesu Kristo sua ye. Okay. David sua ye, Solomon sua ye. Absalom sua ye, Aaron sua ye, Isaac sua ye. Nathaniel sua ye, Jonathan sua ye. Okay. Joshua sua ye, Moses sua ye, Miriam sua ye, Mary the mother of Jesus sua ye, Elizabeth sua ye, Zachariah sua ye, Elijah sua ye, Elisha sua ye. Wo Bible mu nyina sua nim de ye ken. Nti asofo no na enim na o ma kire o ma. Ye onimu nim. Ni onimu nso nya so be kire. Okay. Ni o kire kura nso kire aye ntie. Okay, yabaka se bonsam awia wo firi bonsam side never. Ati ase. So mami, you person tie for nya understanding of spiritual society no. Mo fapem ene mo nyina so anase mo fapem ankasa de mo ye e wo mo ko nim no. Eye adesua mu anase obo ade mu adesua honam fam adwene mu fam ene honhom mu fam. Sa pepe. Eno na mo ye. Yes. Okay. Abusia enti sha wote se yes wo court group bi akoto nipa body ato nsuo mu akum nipa okure bi anim. Yes, they are spiritual science society. Na spiritual science society no djuma omu di anase di omu gina homa ene obo ade abodie mu adesua mu hwehwemu fa no honam fam adwene mu fam ene honhom mu fam emu ntiase ene eku a omo ye omu djuma omu die no ti omu nipa ba kwa wawu amamre ne amane omu kwa de akora na chi asoma hodo bia wo na amamre na amane a obi wu omu a omu ye de ma no Roman for kwan omu fa so sie omu nipa Methodist Anglican Pentecost any ye nananom traditional practitioners so obi ewu a eti this is not something hudious or something scary that should me who how am put no I was say a paint a particular image out there but ni nyina nkonko wie no your society no the high level of ignorance any how why you lack the right information or the right orientation or the right education about certain things. And on this platform, we have just begun. And also we have just started. We will unlearn so many things and we will relearn a lot of things. Many penny 40-30 to transfer on this platform. Open say nana ayebia for Jana dear, munim de dada, onya ho on this platform. Yenya openi akam, rebakam, so ha Lord, akam, rebakam. Brano and then first and then last brano ye bebo pino no so dia do mosuko na ama yetimi a grow mentally, physically and spiritually na yet abrabo no ase a lot of understanding, a lot of enema e wo se bia wokoko tuesika ko don ko bi ko join the society bi na nka wokosua ho no the nation anchor dey be mount through this platform aren't na won subscribe na won be kan your community ho na bibia no won follow your conversation. Thank you so much for having us, for spending all this time with us. Yeah, the common eba na wi ya nisa. Openi say the atiase ni dia bibi wo ho a opese yesa hu ana about spiritual science society. Enti hana mo de make ya hana me hye de ni nyina te say na akọ school no. Okay. Enti no ye what degrees. Okay. Usua de na akọ banim now rising degrees. Okay. Cause abo friend fiti pra kunu we then we to America. Oda na chi wachia ne ho
Waria. Mama misa spiritual science society any Freemason nyina ye kwan ba mfa ne say ni nyina betima under one umbrella. Should that be Freemason, Freemason. Okay. Spiritual Science Society, spiritual science society. Okay. Yes, we all have one lineage beer. Your county and like discipleship and also your line of mastership na share baby. Okay. But do hold my sounds here then name. Okay. Ye nyina no ye kaya asema kodu baby your baby a friend the order of Melchizedek. Okay. Already Hebrew chapter 5 Paul can say thou shalt forever remain a priest after the order of Melchizedek. Okay. That order of Melchizedek na the nation or the people of Israel have been falling under till today. Melchizedek was the one who gave the deities of Abraham to him. He gave the teachings of Abraham to him. He was the prophet, and like I said, the spiritual father of Abraham, who helped establish Abraham. Okay. Saint in Abraham, Bible, so Emma Melchizedek, no. Okay. And Melchizedek was said to be what? A priest and a king. And the baby the kingdom here, the one here friend in Jerusalem. Okay. The king of Salem, Jerusalem. Melchizedek was a Jebusite. Okay. Baby, and the shrine in the temple, no one a honey ever friend Mount Zion, you could see the temple of Jerusalem here then, no. Into that temple of Jerusalem is just continuing a tradition that their first priest that initiated their own forefather established their lineage of succession. So anybody who must come to be either be a king or a priest, even should we take the Bible as it is now, that person must first be initiated into that order through the messianic ritual, which was through what? Offering or pouring of oil mixed with ganja or Indian hemp on their heads. That oil and anointing, and then that person become recognized as a messiah. Without that ritual, you can't be recognized as a messiah. Ooh. So that messianic ritual goes through a system of initiation and training for their students. Now ask yourself where Jesus went from the age of 12 to the age of 30. He went around looking for this knowledge and studying them. Solomon did the same thing. Where did Solomon meet this very Queen of Sheba? He met her when he was in Egypt, studying in the mystical schools of Egypt. That's why he met her. Okay. She didn't just wake up, I'm just going to marry someone. How can you just be going to meet someone for the first time? You just carry everything, you're going to marry him. Does that make sense in it? No. You haven't been questioning the book you have been holding. They're already mystical students of mystical orders. They're all royals who went to school in Egypt because Egypt was the kind of the height of society at that time. Okay. With the best schools, with the best mystical schools. And in those days, the knowledge available, the knowledge that was prevailing, or the knowledge that existed are what you call today magic. Botany, philosophy, occult philosophy, scrying, astrology, numerology, all forms of mystical knowledge, understanding herbs, herbology, palmistry, understanding the language of birds, knowing seasons, everything. These were the things that were the knowledge and the wisdom of the ancient. In the ancient time, you can also be a wise, meaning that person was skilled in these things. All these aspects. And yeah, but that's it. The me so be a nyansani and that's why the one master san near my way. Yeah. And that's why they all went to learn about that. That's why he met her and later went there and then they got married. Okay. But not to take you so far, all I'm trying to tell you is say, even the books if you read, no, so then you shall forever remain a priest after the order of Melchizedek. Okay. That should be enough to tell you something. So that order was an order that pre-existed the existence of the Israelites, if you are even going to go by that, or the Hebrews. And that order still exists today. It is not an order for a particular group of ethnicity, but it's an order for mystical initiates around the world. Okay. And that order has found itself in several ways. When it appeared in India, it was called the Order of Varagis. Okay. When it appeared in Egypt, they were called the sacred ones, or the headless ones. Okay. The headless ones and their
representative of their order ne your friend no. Ah, so for be called born empire. Powerful or no phrase. Yeah. Yes. Makasi asem so. My point, no. Yes. When it came into spiritual science, they are known as well as the forgotten ones. This is an order where all mystical initiates, spiritually, we are all part of. Okay. So no matter where you are in the world, you are a part of that order. So it just keeps changing the name, but it's just a group of people who have advanced spiritually, whose purpose are there to physically work and spiritually work to advance human understanding about civilization, about understanding nature, about knowing things of the universe and everything. Another question is, if that's the case there, I don't know, all these groups or societies, anti-me, I'm falling under one body, and as Anya Bakwa. Now we have Lodge, now we have Freemason, now we have so many of them, spiritual science society. Why are there? Okay, so when you say Lodge, you are talking about HOR, household of roots. When you read the story of roots in the Bible, you understand why we have Lodge. It says, today I stay with you, and I will lodge with you, and you shall keep me safe. The lodge came from the concept of the story of roots in the Bible. That's why we had the word lodge. Okay. Lodge is simply put to keep me safe or to let me stay with you until I find my feet. So lodges are just, I would say groups of society. So let's say Freemason, yeah. Freemason may be a Freemason fushie be a lodge. Lodge. Oh, okay. We lodge here. Oh, we're ready now. Yeah, maybe a marshals, be a Catholic marshals, ni she be a lodge. Okay. Inti Ghana fu nyina ntum be hia wo e bia say Accra ha no e hia wo Accra ha bia every Saturday. There be to maybe a mobem bem bia ma dem betim ko no ma dem hia mu ye de e wo. So you call that place what? A lodge. And you give it a number. Okay, lodge number 2 for easy identification, lodge number 3. So every society have within them their own lodges or HORs. Oh, okay. So you find a spiritual science society. One water cry, the baby no. And a lodge. But we don't call ours lodge, we call it HOR, household of roots. Okay. So HORs. Okay. We don't call them so lodge. There is nothing like lodge for there be societies or groups, even Pentecost or Roman Catholic, baby Amushaya, sorry no. A lodge. It's a lodge. This is aren't you loving this conversation? Ati I say, yeah. Ba nimdie ni hone ti wi ne bibi nti na ma ye hu ne sa no. Yeah. So can lodge aka Freemason ye nti na me pese me rectify the man no. So Freemason is just one of the aspects of the mystical societies. Now some be say say then all mystical societies. Yeah, nka ye hu nya den embom. They also hu ni say all these societies didn't start as one. Okay. And 2, the message can never be the same based on time, place, circumstance. Okay. Let me tell you something. We are in a world where we are so particular about gender classifications. Yeah. So to a teacher or a mystical teacher who has found himself in this age, do you expect him to use old vocabularies that would rather put him in a position where he'll be seen as hating women? No. He must change his vocabulary. Yeah. He must change the way his knowledge, his submission will be given, so that the message can be given with little objection. Yeah. So the knowledge always seems to be like it is changing from one generation to the other, or one society to the other. It has always been the same. Just that when it gets to any environment, it must adapt to that environment, which also makes the knowledge change a little. Okay. Exactly. So when you come to spiritual science, then we have African spirituality attached to it. Okay. In addition to all the others, we are more centered on liberating Africa and for Africa's liberation, to enlighten Africa with the knowledge that the whole world civilizations have known and used to advance and become civilized and grow. Okay. We are making it now known to the African, so that the African can now know them with a tool in hand with this knowledge as a tool in hand. They can now go out there, achieve greatness, and help liberate this continent and the race. Okay. So you don't expect me to then have this knowledge given in a sense that does not align with our true core principles as Africans. Okay. So now when you see it, you think it is not the same. We will all be the same. Yeah.
But yes, yeah, Abuja, yeah, the uncommon, and it is getting more interesting. I think today won't be the first or the last. You be doing time to time, we will be having deep, insightful conversations with Lord Akam, Rabakam. And keep in touch on this platform. Subscribe if today is the first time I will hear me, and like this video and share it as well. Question be, submission be, submission. For to comment session, I will take time and note them down. There was a next time, me bisa ni biano. To comment section, put it at the comment section. I will note it down. The next time, and then it's biana. Maybe sano na onya botre adia domu asuko. Any question I want to ask be a opese ubise biano ana the opese the conversation I have you hono. Just put it at the comment section. Mami hu nso adwen kire comment section ho. Lord, any one thing I'm opese ube my understanding about it. You should video na trend here na. Ade ba ko e ma society anase ma amanfo no describe mu as evil society group ne say mo nyina matade no ma draw stars be in a circle be and as an ordinary Ghanaian, no, with how we are being, raised up with all the misinformation, disinformation, and all the teachings from all our religious sectors, you in that angle, with that image, or with that, in your unified dress now, you all of a sudden, what is the meaning of that star in a circle? That is so bizarre. So pinching in Siwana to say Koto and once what kind of Bible na? Bible no, find the send your much no, cause initiates of that order. So we understand it better than you who is interpreting it in the way that is dogmatically and doctrinally what imparted to you. Bible no send your Bible net echere find the send your yede nkyerɛkyerɛ ne ɔhyɛ ne esuo bi ayɛden akyerɛ wo no. Okay. Okay, Bible now Revelation chapter 4 it speaks about the 7 candlestick before the divine majesty. Okay, Revelation chapter 4. Okay, Revelation 21 so then 7 candlesticks. Okay. 7 candlesticks the 7 spirits of God. Okay. Anyway, the 7 spirits of God are the 7 archangels. And what are the archangels? Michael, Gabriel, Samael, Raphael, Sachiel, Anael, Cassiel. These 7 archangels, no, omo ena who the 7-pointed star na eden ye wona e womu no. So the 7-pointed star no ko free na certain mason where you find the caravan the caravan root of the masters or the Solomonic seal. Okay. So the 7-pointed star represent the 7 angels of what? Of God. Okay. Known as what? Known as the cherubims, who are the ones spoken of in the Bible, whose activity is to supersede the activities of what? Of this local what? Planetary what existence or local planetary what systems. Okay. Now you find here. 2. Osha inside a symbol inside abehu Adeba manfu nim ni say there is mysticism in their own religion, but nim okay. There are 3 principal attributes of God. What are they? Omnipotent per the Christian philosophy. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Why Hindu for recite bibi. Menka krawons afọ adwen abaso. Sure. Akoneti ama o. Me da say. That is the name and sound of God. Now you interpret omnipotent, it means what? God all powerful. Yeah. Omnipresent, God everywhere. Yeah. Omniscient, God all knowing. Yeah. Is the ancient name, word, and sound of God. When they said in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God, and the word became what? Flesh, and it dwelled among men. It was speaking about the word what? Wow. Okay. Now share a symbol now who na representing the ancient and the original name of the creative essence of nature. Okay. Now we crowd use then religion unim class ne original omnipotent, omniscient, omnipresent. So Christianity now on your church at the man or the name dear was soon be I was anka wunya na de bo bra no de iden or de shame. Na yan kire we nti ukura de no so unyum so only say the ukura.
Don't say the 7-point star. It is the seal of God and the seal of universe, the seal of nature and the seal of the uniformity. Said the water the manasa wo mata di nim sa. Does it identify or for identification sake? Not only that, for information, before even the cross was introduced into Christianity, the symbol that was first used before the cross was the 7-point star. Okay. There's a Christopher made adapted and I remember for introduced a cross number Christopher no, not the 7-point star, and then a Christopher then a use. Okay. Enti se me madwene ba bibi so a Christopher e cross. Muslims e tasbah as a omo bibi tinti it's a rosary. Meboa. And I the Christopher rosary. And Christopher rosary. Muslims were tasbih. Romans were rosary. Romans were rosary. Romans are Christopher, but okay. And yet, Pentecostal and charismatic, but they are still Christians. Okay. So now we have cross that seems to be that identifies Christianity. Yes. Now Islam ebema obi bi say Kaaba na say ebema obi bi say the rose bibi tasbah. Muslims do not really have objects of identifying their religion, but they have objects that are used to perform their religious exercises. Okay, so one of them is the tasbih. Tasbih. Let's center on Christianity. Before the coming of the cross, now it was this 7-point star, also known as the caravan route of the masters. Okay. Or the Solomonic seal. Okay. Over here we call it the septacle. Yeah, so we call it the septacle. Sept means what? 7. We in French. Septagon means what? An object with what? With 7 what? Points or edges. Okay. So that particular sign, say does it open a certain way or some symbol one influence also one bambo. The first who could you show say a baby. Okay. Who bibia that no one who now you show. A baby inherently it holds within itself certain intelligences of God that is higher. Okay. Something who the equating impression within you. Symbol then who all of a sudden equating impression. As a usuru bibi. And that's why you're alert, why you're careful. Yeah. We're feeling the presence of something higher. Yeah. Didn't you? Nice. No kasa so kura ni muduro bi. Kura ni muduro bi adenam. Wow. Abusia, as I said I was no, it's all about addition and entiasie. Keep in touch on this platform. We will take you deep. Edi enkomo no eba na wiye. Meda wase. Sir, wanu December twatu. I can say ni amuti bia de eyehoro hadasem. Sanka ye ni ye anka na ye den ye ntia na me ye de interview. Sure. Nyame na ebe mu na ye tia cause nsema etete de ba onya me so na ye den no so. Ni ye femu ayara so gina obia ho anti no ma na nyawowa. Na ye nyame no person ye de o twene tumi okwan bi so. Okay. Emeka ne say nipekum de ye mfam tu nipa so keke ma na nye yie sa. Den say ye de beto so motum aye den eyi hu aye den efim. Yeah. Ba yetuma kwa ba e kirew nipa ba aye den ye ani akoma pa aye den ye kura. No man kasa so hu no kware na hu no kware wo mu de na nyame ye den ye da na se. To be in this regard spiritual science society Africa enye eku a eyeye nipekuma na say yeye adebone. Okay. We are the most law abiding citizens abed the ubenya. Okay. Ko yo nipa nimpo nipa titru. Security services name make say nwo munim de. We will try our best to comply with everything legal in the country abide by all laws near the ye adibie den etne. Ye so de keke nya asem we the bank onim ye. What you want somebody go baby? Me kura me call radio TV no what you want somebody go baby. E kire wo nipa ba ye den ye. Okay. Sentina ye kura mpo person wura hampo person be member kura mpo na. You details your committee or your background check as an. Okay, so be person be a member of the spiritual science society. Sorry, a few fear about them. Oh, okay. Oba for interview. Oba for interview, your details, your background checks, Usuba the sense, Usuba Yanjo. Wow. Because being brem and born a new yam who by now one day found Usuba born in Bambaseno. Into the Prince Adian so. Okay. Into the bed then say nipa bi ye what this standard of conduct nya okeka no
na ye be sa de na yemfumso bi ne baaye yemfumso ye gitum se yankwanko bi sampanyimfo ekwan ansa na ye den ye kobo mpaye be no nso nkire se yafum nti na wo se ye de den sa asemkese ye den eto ye so tinje be ka ne se eya de papa ma ye kose ye de te obo ade ase and we understand the principles of nature nti no mo disregard bibiara a mo ye den mote ye okay na ne de won so de ye ku a ye de ba se yes it's still be like in Africa okay the time for Africa to take up their place in the golden age of the Aquarian phase and the Aquarian age, you know. I said this way back in 2017 on Click Radio. Okay. Maka DJ Fuad knew how many whoever has interviewed me before Maka. Okay. And in the Aquarian age, according to the Masters of Time, and also another lecture, Baba. Yes, the course of time or the Masters of Time. The Masters are predicted in JCC. They said, say, in the Aquarian age, which Africa or which the world entered into the phase of the Aquarian age, you know, we entered the Aquarian age in the year 2012. Okay. The year 2012 near Aquarian age anymore. From the year 1748 to the year 2012 was the transitional age. Okay. We haven't yet. We entered fully into the Aquarian age from the Piscean age in the year 2012. And from that time is where enlightenment has become all over the place. Okay. Yes, because it is the age of what? Of awakening. Year 2012, that is when awakening has started rising and moving so fast. Yeah. Yes, like a raging bull. Sana masters near the in the Aquarian age, you know, Africa will take the baton and lead in their dominance for 848 years. Just as we've done before, we have our time today. Africa didn't fail because of the white man. And then okay, fire Africa. The fact is, we have the cycle of time, and in every cycle of time, we have races, ages, and the evolution of souls. Okay. When your soul and your age and your evolution is up, you take up the mantle of perfection or advancement in the world, where physically you have the most advanced, mentally you have the most understanding and insight into the universe, and spiritually you are also the most heightened people. Okay. But for a period of time, you reign. When your reign is done, you fall. And the next people who have acquired the violet fluid, the violet fluid, almost so they are rising. So civilizations come, they fall, and others rise. It's a cycle. And that cycle will go for 7 times 7, which is 49 times before a sphere of consciousness is perfected for the earth plane. We have 7 different spheres of consciousness. Okay. So we go into that. So meaning Africa has also lead or be great in the world as we are seeing Europeans and that's what we saw with Egypt. We were way before. It was an age where we were. When our time was up, we fell for others to also rise. Now the cycle has gone on as okay. And we have it for the next 848 years. After that, we will fall again. And others will rise. Now it's time for Africa to be rising. That's again. It. We will fall again. And others will rise, others will fall, will rise, others will rise, will fall. It is a cycle of nature. You can't run away from it. So it's not a matter of somebody took it from you. No, it's a matter of your time is up and you fell. So Africa has been great before. Africa fell. The Europeans and it's white a cycle. Took over. When the 7 cycles are done, no, here we one complete cycle. Okay. Then we go again. 47. 49. Sorry. Okay. There are 7 planes of consciousness, and all the 7 races will have it 7 times in every cycle. So 7 times in 7 different steps. That is what 49 times for all the races of humanity to be perfected. Then we move from the earth plane to higher planes of consciousness. So that's what the Bible is. Or the Christians are saying the earth will be destroyed. Will the earth be destroyed? That is an issue for them. Another question. Another topic for another day. Lord. It's great. What do one want to see? And I can say that was say, what you for you now, Madam Mujina say, Mama Quenya say, Yan Church and him now so, Upi Bear, me pesa way the Uti in some new year, who near day, a womb. That's be been a wide day. Why?
ne wa yama me that's bebre abusia ye de enkomo no eba na wiye Lord in case obi pese or reach out to you obi pese minim se me hu advert o ba bi ada me hu somebody o ba bi ada bero bi say society enya asore ne advert okay me ye teaching so abonten me ko radio so TV but me nya asore na my evangelism okay so say kwa be no bi pe o chira kwa obi pese or reach out kwa be no beti nya o social media handles and then o personal contact and there is a number we beti reach out to you and okay. And Patricia, reach out to me. I'll bet me follow me on my social media handles. Okay, Facebook, Facebook here, Lord Akam Rebakam. Okay, Lord Akam Rebakam. Okay. And Spiritual Science Society. Spiritual Science Society. Just search Spiritual Science Society. And me and Spiritual Science Society, and I say SSS Fraternity. SSS Fraternity on Facebook. And, on Facebook, and I say Mankasa Akam Rebakam. Akam and then my personal page. Okay. And YouTube, and say Lord Akam Rebakam. Okay, Lord Akam Rebakam on YouTube. Yeah, on YouTube. And TikTok, and I say Lord Akam Rebakam. TikTok and say Lord Akam Rebakam. Lord Akam Rebakam. And so then these are your social media handles. Yes. Okay. And personally, we person reach out to you. So is there a contact? Yes, there is a contact. So person reach out to me. Open insights, open emotional readings. Okay. Any reason at all you want to contact me, and then 059 367 3464. Okay, 059 367 3464. I wish your number on the screen. So in case a person will reach out to him direct for whatever reason, on come be a person need no, ubeti me afa number no na one no edin commoding kita hon or questions be a person will be no seeking for clarification or understanding of deep insight. Person will reach out to na the social media handles and also na media good comment section hono and I say in the screen so I will hear no TikTok, Facebook, on YouTube. Ubeti me a follow no na what's your idea? No when you see bebre and already can no onye ritual na say kunkumu nye mujasem ni ade no no kasa mukra enam ne muja ni ade kro munye wontwa bet but opeloto na mamfafa ha but open betting or some fanfa ha bisro onye rituals ni ade yekum aboa we ya kwankyere we ye me kunkum mo kunkum ade de aye ya kwankyere bloody stuff dabi omode ne ya abodie mu adesua ene enhunumu ubetimi abo pini no na se bi nimde ni nyansa ho ni ba ko fotirim meda wase bomode na se obe share video yi as the first time I will hear me so wa subscribe na be kan community ho ene enye the first enye the last brano mene no better atenase na ye de nkomo a editi very deep insightful conversation abro and to keep in touch so what topic bi wa opese mene no discuss na odi ekɔ deep so obetim that comment section ho me dot it down na mene no atenase e wo ho there are a lot to learn but we have to first unlearn and relearn. Lord, exactly. Thank you so much. You're welcome. Yes, sir. Bye bye. Bye. I hope so. Be here. Already we are into real estate. I is dying, and I drew baby. I say, yeah, dear members, you know, I can't. You man, you know. I decided say, 10 blocks I am na medicine my dino. I didn't think I mean create something like this, like a block factory. I can say a bit to me the specification I pay. I high quality. A bit to me. Nti dumasia your factory bi o ha ye nwuma ye wo dumasia nyina no na ye de ye and we've seen say materials no ye high grade they can blocks ye de ye nwuma no nti say e won kran ha so ye bi factory ni bi o ha ya ye twa blocks ni bi ye de ye adwuma ye but I feel say your members do na so wa kwantu mu a at times they be kura woni ha or see obi into blog no mo fa nko ye de enkosi dan ma no many a times no be who say blocks na ya to nya papa blocks no nya papa because we ni ha nti ya to bibi akeke ne bo na efu e da ya mo see your members so ehia say ombenya blocks because say machines no the capacity ne was ro nti ye betumi aserve your members aka ho nti e bia wo ye transformation member na wo pese wo sifie na wo pe blocks a you try 5 inches you try 6 inches you try 5 inches hollow and you try 6 inches hollow and it's in pavement blocks e de ka ho na we no ye mfa anwea enka ho e corridors nko a ene 38 and ye de ye
nti yɛ blocks no ɛyɛ concrete they said was fee na why pillar na concrete na blocks ni nyina ate in fact the price is far better than omo yɛ nkyɛn nyina na yɛ wie so a utodo do a yɛsɛn am free delivery aka ho nti yɛ fee sɛ so we obi a we yɛ member na sɛ ohia blocks obetumi a contact yɛ there number there o contact yɛ yɛ wɔ car yɛ betumi a supply at the amount nti yɛ ntwa sand wɔ ha yɛ mfa anwea ntwa bibia nti oba ha obon say ni anwea wɔ ha because I don't want us to even have anwea here say be a mistaken the obetumi a mix it no yɛ the corridors nko a ɛne 380 no ɛna etwa ɛna cement is you use 32.5 you use only 42.5 nko a nti the more nso ni go blocks no so no the more ɛna ne ho yɛ den Mami fa wura JSIK a ɛwɔ dɔme Kwabenya Abom Junction Kwabenya Abom Junction opposite the Shell filling station Mami fa wura JSIK in fact anything iPhone so upe bi na ato upe brand new upe UK used slightly UK used bura JSIK or Kwabenya Abom Junction abronsan na ne Shell filling station ni di ihwe ni mu no abronsan no so hwa JSIK ho no bura ho na woni mu amansem uto slightly used UK iPhone na all types na omobema all the accessories anka uto no inbox a ubenya talking of charger screen protector omobema all these accessories they said they were no inbox pepepe which is unusual which is not done so anywhere ukoto slightly used UK phone uto phone no pe na ubenya but ukoto no JSIK they will give you quality charger original charger they will give you screen protector they will give you cover itimesre upebi na tu screen protector anything iPhone anything iPad anything enter JSIK I work Kwabenya omo number na that screen is on 026 73 70010 026 73 70010 bura JSIK I work Kwabenya Mabom Junction omo sompa Mediation Occult PL. Follow us on Facebook, Ofayal, the nation's uncle. Subscribe to our YouTube channel, The Nation's Uncle TV. Follow us on TikTok, The Nation's Uncle. The Nation's Uncle gives you the raw truth. Thanks for watching.